Доброго дня, шановні колеги, співробітники Інституту хімії поверхні імені академіка Чуйка, наші гості з інших організацій, академічних, вищих навчальних закладів, а також гості з-за кордону. Я хочу привітати вас всіх з початком нашої традиційної конференції, яка проходить кожного року і вже є фактично в якоїсь мірі нашою візитною карткою інституту, де ми, як науковці, можемо себе показати, як кажуть, і поспілкуватися з нашими колегами в сміжних областях науки, знайти друзів, знайти можливості співробітництва, доповісти свої результати останні і обговорити їх, дати їм відповідну оцінку. Наша конференція вже другий рік проходить в дуже, можна сказати, стислих і можна сказати, некомфортних умовах, тому що продовжуються військові дії на території нашої країни, і це накладає відповідні нам і зобов'язання, і відповідну поведінку, і так далі. Тому конференція все ж таки наша має на своїй меті виконати умови для того, щоб наші науковці мали можливість для свого розвитку, для свого покращення свого наукового рівня і так далі. Ми всі розуміємо, що вже другий рік ми збираємося нетрадиційно
у жовтні, як правило, ми що? Ні, другий рік ми в жовтні. А до цього ми, звичайно, у нас це заплановано на травень місяць, і ми ще повернемося до цього регламенту. Це знову ж таки обумовлено особливими умовами, які накладають на нас проведення цього заходу. Ви знаєте, що своїм можливістю навіть того, що ми проводимо цю конференцію, ми зобов'язані передусім нашому народу, нашим Збройним силам України, які кожен день захищають нашу землю і фактично створюють нам передумови для того, щоб ми дійсно проводили цей науковий захід. Ми також знаємо, що традиційно о 9 годині кожного дня у нас хвилина мовчання для загиблих воїнів, для цивільного населення загиблих. Ми повинні пам'ятати про них і віддавати знак своєї пошани. Я пропоную хвилиною мовчання зробити зараз о 10 годині ще раз. Дякую всім, прошу сідати. Це дуже здорово, що ми все ж таки, незважаючи на військовий стан, ми проводимо науковий захід, і хоч він буде не в повному обсязі, ми виключаємо всі надлишки, які пов'язані з проведенням таких речей, тобто виключаємо соціальну програму, культурну програму, тому що проводити її недоречно у цей час. І тому у нас конференція буде, як і в минулому році, 2 дні. Чисто науковий захід. Я думаю, що все це розуміють. Я хочу також нагадати, що відтепер, і виконуючи закон про мову, у нас фактично нашою робочою мовою буде українська і англійська на цій конференції. Тому спілкуватися ми будемо виключно українською або англійською, як кому більш підходить. Ми всі люди з високим рівнем підготовки, тому розуміємо дві ці мови. Це не означає, що ми якось презирливо відносимося до російської мови, але, на жаль, зараз це мова країни-агресора, тому ми це робити не будемо. Використовувати російську мову. Думаю, що всім зрозуміло це, і будемо рухатися далі. У нас я з задоволенням хочу відмітити, що у нас достатньо широке представництво, воно не спадає, воно є, знаходиться на постійно високому рівні, і не дарма ми називаємо нашу всеукраїнську конференцію з міжнародною участю. Ви бачили, що всі матеріали у нас і видаються на англійською. Ви всі отримали і матеріали доповідей, тези доповідей.
А конференція вже прийняла традиційне і стійке, традиційну стійку назву «Хімія, фізика і технологія поверхні». Так як і зветься той науковий журнал, який ми видаємо в інституті. До речі, хочу сказати, що цей журнал за 12 років, може навіть більше, свого існування він досяг певного рівня, він входить в базу Scopus, і він є категорією А по наших всіляких там рейтингах для тих, хто займається наукометрією, науково-метричними базами і так далі, і вже має певний імпакт-фактор. Невеликий, але вже має. І це відрадно, і це дуже для нас приємно, тому що ми постійно намагаємося рівень підтримувати і підвищувати. У нас є відповідне рецензування, достатньо серйозне, і тому вважаю, що публікація в нашому журналі буде почесним і приємним міроприємством для кожного, хто захоче у нас опублікуватися. Більш того, у нас є ще одна, так би мовити, опція для публікації. У нас є збірник «Поверхня» або «Surface», яка видається також англійською і українською, і яка має з одного боку, начебто, це він має категорію «Б», але це достатньо для наших вимог для захисту дисертації, скажімо, а більш за те, що цей збірник, він не обмежений за своїм обсягом. Тому можна, як кажуть, давати досить об'ємні статті українською, англійською і пройти відповідну експертизу. Тому нашу конференцію стрілочки не бачу. Наступне щось зависло. Ага. Ну, ось бачите, що організатори конференції, ну, це, як завжди, наш інститут хімії поверхні, а за участю наукової ради за проблемою хімії та технології модифікування поверхні, за участю міжгалузевого науково-технічного комплексу «Хімія поверхні». Цього року у нас не приймає участь як спонсор наше підприємство у Калуші, тому що, як і багато підприємств нашої країни, знаходиться достатньо в скрутному становищі. Це пов'язано із призивом до армії і співробітників, а також з тим, що багато що пов'язано з логістикою, з доставкою сировини з-за кордону, а також замовленнями багатьох країн, які теж знаходяться в якомусь в очікуваному становищі. Тому на даний час підприємство наше, яке завжди було активно нас підтримувало, спонсорувало, на даний час ми його не включаємо. Ну, це, я думаю, що, скоріш за все,
швидко пройде. Тематика конференції, вона також відома. Скажу тільки, що це традиційно 4 наших основних напрями: теорія хімічної будови та реактивності твердих тіл. А на нашій конференції заплановано 2 усних доповіді і 10 постерів. Другий напрям – це фізика-хімія поверхневих явищ, 10 усних доповідей, постерів 27. Далі напрям хімія, фізика, технології наноматеріалів, 9 доповідей, постерів 79. Найбільш представництво по цьому напряму. Ну і це зрозуміло, тому що наноматеріали у нас зараз на передовому краї науки у всьому світі. Їх вивчення, одержання та застосування, їх властивості особливі. Це все також є предметом наших безпосередніх інтересів. Я хочу сказати, що в цьому фактично напрямі нещодавно була присуджена Нобелівська премія за синтез наноточок та їх вивчення, та їх синтез. Це 3 вчених, які представляють Німеччину, Сполучені Штати і так далі. Це фактично той напрям, в якому ми також працюємо і теж маємо свої наробки. Ну і на кінець 4-й напрям – це медичні або медико-біологічні, біохімічні аспекти використання наноматеріалів, або фактично, що таке наноматеріали? Це дуже розвинута велика поверхня, як геометрична, так і хімічна. Тому ключове слово «поверхня», воно повинно бути присутнє у нас завжди і всюди. Все визначається поверхнею, тому що поверхневі, навіть хімічні реакції, вони проходять більш ефективно в більшості своїх виявленнях, ніж ті реакції хімічні класичні, які відбуваються в об'ємі. І тому наша хімія поверхні – це дійсно спеціальний розділ, особливий розділ фізичної хімії, який також може проявляти себе і в адсорбції, в каталізі, і в електрохімічних пристроях, і багато інших поверхневих явищ, які спостерігаються як в фізиці, так і в хімії. Всього у нас 166 презентацій, які зафіксовані в нашому збірнику, і всього ми плануємо привести за ці 2 дні 27 усних доповідей і 139 постерних презентацій. У нас, наскільки мені відомо, як завжди, буде працювати комісія по оцінці як усних, так і постерних презентацій, і, так би мовити, ті, хто будуть визнані більшістю, що це найбільш показові і серйозні презентації, отримають відповідну подяку від організаційного комітету. Це онлайн-презентація постерів у нас запланована, і в ній можна буде прийняти участь безпосередньо протягом години завтра, так, десь о 4-й годині. Ну і що у нас за складом? У нас
зафіксована участь від Національної академії наук. 32 організації з Києва, Львова, Харкова, Одеси, Сум. У нас представлена Національна академія медичних наук України. 2 інституції у нас приймають участь в цьому. Національна академія аграрних наук, також 2 організації. Ну і досить великий перелік університетів, передусім України. Це з наших міст Київ, Черкаси, Дніпро, Харків, Херсон, Київ, звичайно, Львів, Одеса, Ужгород, Вінниця і Запоріжжя. Я хочу сказати, що деякі з цих міст, вони знаходяться безпосередньо близько до передової, і вони знаходяться в більш, я скажу, менш комфортних умовах, ніж ми, бо Київ і область все ж таки захищена краще, на жаль, так повинно бути. Наші області, які близько, скажуть, погранично, то вони відчувають кожен день тиск цієї російської навали. Тому дуже приємно, що все ж таки, незважаючи на ці умови, такі міста, як Запоріжжя, як Одеса, як Херсон, як Харків, Дніпро, вони, незважаючи на тяжкий стан, все-таки розуміють, що нам треба працювати і нам створювати умови близькі до нормального функціонування вченого, тому що без розвитку нікуди не дітися. І ми повинні працювати і робити все, щоб наші здобутки навіть знаходили і своє використання для поліпшення обороноздатності нашої країни. А що стосується іноземних учасників, то можна сказати, що представлені презентації з Азербайджану, з Бельгії, Бразилії, Болгарії, Франції, Грузії, Німеччини, Казахстану, Литви, Молдови, Китаю, Народна Республіка, Китайська Народна Республіка, це не Тайвань, Китай, Поланд, Словакії, Іспанії, Швеції, Великої Британії, Сполучених Штатів Америки, Узбекистану. Це мапа нашої географії. Ось як представлені наші регіони України і які країни тут є. Це, так би мовити, наглядове пособі для нас всіх. Ось. Ще хочеться сказати, що у нас приймають участь також і медичні організації, що практикують. Вінниця також двома медичними закладами представили також свої компанії, а також компанії, які працюють в Україні. Це перш за все ЕНАМІН, це декілька підприємств як в Києві, так і в Запоріжжі. В Києві такі відомі центри, як Арсенал, Фармак, фармацевтична компанія. А також
представлена також і Швейцарія, і Німеччина. Ну і щодо публікації наших матеріалів, я вже торкнувся того, що які доповіді можуть бути оформлені в якості статей. Прохання тільки не відноситись так поверхнево до підготовки. Статті повинні бути серйозні і вагомі, з тим, щоб ми підтримували високий рівень на наших публікаційних можливостей журналу і збірника. Тому що це не значить, що автоматично доповідь, яка буде зроблена, підготовлена у вигляді статті, вона автоматично вийде у журналі. Ну, ці часи вже пройшли, тому у нас, як то кажуть, портфель замовлень і заявок, він достатньо високий, і нам треба експертизу проводити серйозно. Тому прохання готувати також статті, ну, скажімо так, які відповідає світовим стандартам. Ми за це боремося з тим, щоб наш журнал став провідним і в світі також. Ось. Хоча він молодий і ще достатньо, ми існуємо не так багато часу, але ми боремося за те, щоб стати провідним в своїй спеціальності. Ну, на завершення я хочу сказати, представити наш організаційний комітет. Ну, цю фігуру ви бачите тут прямо безпосередньо. Заступник у нас голови віце-чемпіон, на жаль, зараз в Китаї, але він і звідтіля також має можливість керувати, то, будь ласка. А також наші провідні вчені і багато молодих людей. Ну, саме головна людина – це у нас Ірина Лагута, Ірина Валеріївна. Вона вирішує все, тому всі які питання, які виникають, непорозуміння або щось влаштувати, підготувати, додати, то прохання звертатися безпосередньо до неї, і вона все вміє зробити так, щоб всім було добре. То, закінчуючи своє вступне слово, я що хочу сказати, що українська наука живе завдяки нашим славним Збройним силам, завдяки єдності українського народу, який не став позицію, як то кажуть, моя хата з краю, а всі ми боремося за те, щоб швидше прискорити нашу перемогу, звільнити всі території і запрацювати мирною і плідною роботою і в галузі науки. Тому давайте подякуємо Збройним силам, а Україні слава! Слава Україні! Героям слава! Я оголошую нашу конференцію відкритою, і ми, якщо нема зауважень, яких питань, то ми перейдемо до безпосередньої реалізації нашої програми, яку ви всі маєте. Згодні? Згодні. Ну, по часу ми навіть 2-3 хвилини заощадили, ну це нам допоможе. Я думаю, більше можливостей для інших доповідей буде. А тоді я дякую вам за увагу і на правах головуючого усної секції номер 1 хочу оголосити і надати слово доповідь професора
Гуньку, Володимиру Гуньку, співавторські з Туровим, під назвою, він назве Colligative Properties of Various Liquid Blends versus Temperature under Confined Space Effect in Pores of Different Adsorbents. Представлено Інститут хімії поверхні. Будь ласка, Володимир Моїсеєвич, вам слово. Доброго ранку, good morning. Chemical properties, that's not simple properties of the mixture of liquids, but also if we have water and, for example, oxide with hydroxyl group, we can obtain the same effect because hydroxyl group can be dissociated and we obtain a dissolution of a protein or hydroxyl group. Chemical properties that's bound together. That's from Latin. And if we have a solution that we have several effects related to lowering of the vapor pressure, boiling, elevation, and freezing point the pressure. And if we have this solution in the pore, we obtain additional effect related to confined space. And both effect can decrease the freezing melting point of the liquids. In the case of a simple bulk solution, we can see that not simple dependence on the concentration of solute in the system dependent on the inorganic or not organic solution. And for example, if we have tetraftor acid, acyl acid, we obtain a smaller effect than in the case of phosphoric sulfuric acid, because in this case we have a hydrophobic group in this. In the case of salt, we obtain a slightly smaller effect because proton give the maximal effect on the reorganization of the water. And if we compare ionogenic system, hydrochloric acid and dimsol, that some difference because in this case we have different phase state, different organization of water depending on the solution of this system. And non-linear dependence on the concentration, not only for freezing point, but also for different properties of this solution, such as lowering of the free energy of the system, change the surface tension, and so on. There is some question related to complex system. Can confined space affect, enhance, or diminish the collective properties of the mixture? The first. And it is possible to use of carbohydrate methods for the mixture of miscible and immiscible liquids. And to answer these questions, we study a lot of different sorbate and different absorbent and obtain some set of the result. This table shows some materials that study not only using nitrogen to obtain the textural characteristic, but also cryopyrometry and to study these materials in different liquids. On this pore size distribution, you can see that very different distribution with narrow pore, with broad pore distribution, and depending on the type of materials, different silica, oxide,
of this hydrophobic oxide. This oxide with very large nanoparticles, and this porous polymer, this carbon, activated carbon, and very different materials. And this slightly different method called that differential pore size distribution, that incremental pore size distribution slightly different. If we compare different silicon, and we can obtain information about the structure of adsorbed water, that can be represent strongly associated water, this large cluster, a large domain with average number of the hydrogen bond per molecule about 3, 4, and weakly associated water, there's 1D, 2D structure cluster related, for example, adsorption to hydrophobic silica or adsorption in narrow pore. That's smaller number of the hydrogen bond per molecule, and therefore the chemical shift smaller than in the case of strongly associated water. And depending on the type of the silica, we obtain different dependence on the temperature and shift of this related to the bound water. And if we add, for example, NIMSO, we obtain effect related to collective properties. And in the case of silicalite, that's very near pore, we obtain a lot of weakly associated water compared to humid silica, because different pore size distribution results in the different organization of the water. And this system, this silica gel gets with very narrow pore, and you can see that addition of different amounts of the DMCO result in different spectral characteristic of this mixture, depending on the amount of DMCO and the presence of the chloroform, that is hydrophobic liquid, which can mixable with DMCO, but not mixable with water. And the effect of confined space effect and collective properties result in strong effect dependent on the concentration of DMCO. There is additional effect related to change the organization of nanoparticles with silica. For example, initial powder of the amorphous silica, hydrophobic or hydrophilic, that's about 25 cubic centimeter per gram, and this empty volume in the powder. If we with this powder and after they dry, we obtain much smaller the empty volume of the powder, 1, 2, 3 cubic centimeter per gram. And this results in the change of the organization of water in interaction with these materials. Also, we study the hydrophilic and hydrophobic materials that differently organize the interfacial layer of water and different liquid mixtures. This result, for example, in the case of hydrophilic silica, we did not see the weakly associated water, but in the case of hydrophobic silica, we obtain this because organization of water in the interfacial layer slightly different, and appear of 1D, 2D clusters of water at this surface. Water can absorb in this void between nanoparticles and form effective porosity of this material, change the porosity of these materials.
For example, this results in the change of the absorption of methane. And if we have smaller water amount, in this case, we obtain the higher absorption of methane. Additional effect related to change of the entropy of this interfacial layer. And if we have additive properties, we obtain the different change in the entropy of this layer, because structure of the this interfacial layer of the mixture different in the in comparison with bulk water, this or pure water. If we have different amount of water, we obtain the complex dependence on the chemical shift and entropy dependent on the temperature and the amount of water bound to this mixture of hydrophobic and hydrophilic silica. And you can see that the main change in the entropy related to the freezing or melting of this layer around 260, 270 degrees, Kelvin degrees, related to melting of the weakly associated water and weakly bound water. If we have a mixture with acid and calculate the pore size distribution using a cryoparameter method, we obtain some calculation artifact, because in cryoparametry of this calculative properties is not used. And for example, you can see that this peak shift to smaller size of the pore because calculative properties of this mixture, and this effect is absent in the case of pure water or water with chloroform. Chloroform did not mix with water, therefore we can use the cryoparametric method for this system and obtain the distribution of water depending on the amount of water and the what's the type of the media around this adsorbent. Typically, chloroform can push water to narrow pore, which is inaccessible for the chloroform molecules, or large pore, then to reduce the contact area between the immiscible liquids. In the case of acid, you can see that on this spectra give line at low temperature due to two effects: correlative properties of the mixture and confined space effect. And it is difficult to separate this effect because in pore there is additional effect related to reduce of the activation of the solvents. Therefore, for example, solution in the bulk with some high concentration of solute will be with smaller concentration of dissolved solute in pore. And therefore, we have several effects which can give opposite result or the same result. It is difficult to separate this effect. To resolve this problem, we should use the calibration of this system to obtain the sum dependence for pure water, water with different solutes, for example, acid, base, or salts, and so on. And use of this, we can obtain the shift of this distribution function to study the state of this adsorbent in different liquid media. Additional effect related to swelling. As this additional
should be very important for example, for polymer. In the case of solid materials, this effect is not very high. And for example, humid silica can slightly change the particle size distribution depending on the temperature and the weight. But this should be studied if we have time more than several days to interaction with this liquid. But in the case of short time, that's not a very important effect for the distribution function. And for some materials, we can see that effect of confined space smaller than confined space plus colligative properties and smaller than colligative properties for bulk liquids, because there is effect in the change of the activity of solvents. Therefore, we have some concentration of the solute in the bulk, but the concentration of the solute in the pore will be different. Therefore, this effect can be opposite for in the comparison to the confined space effect. In the case of basic system, practically the same result, because we have ions dissolved in the water and the present for depression, and result with confined space, we obtain the spectra at low temperature. But in this case, for pure water bound to the same adsorbent, there is no signal. This we summarize this effect. Therefore, this confined space effect with correlative properties effect higher than pure confined space effect for these materials. It's 50 that's nanosilica with relative large nanoparticles, average diameter about 50 nanometers. Therefore, these materials have very small specific surface area, about 50 square meter per gram, and small volume of the void between the particles. Therefore, you can see that in this case, a very small effect related to both confined space and colligative properties of these materials. And we obtain this relation between the effect for freezing point depression. If we add some additional compound with acid or basic properties, we obtain additional effect on the interfacial layer. Therefore, if we study some complex materials with solid adsorbate, polymer, proteins, and so on, and water with salt or acid or basic, we obtain a very complex task to interpretation of the obtained experimental data. And we should consider different effect and should consider what the weight of each effect related to obtained result. You can see that in the case of acid, there's not very high effect related to nanosilica. But if we have some mixture with tetra fluorine acid, we obtain larger effect depending on the structure of this mixture and concentration for this system. And tannin with acid properties can affect this system, and we obtain additional results related to summarizing of this different effect. Alumina, this slightly different surface structure,
in comparison with silica, because about 14 different hydroxyl group on the surface of alumina. But the concentration of the hydroxyl group on the humid alumina is not very high. Therefore, result related to the alumina, humid alumina, and silica are relatively close. But chemical properties affect on the system if we have acid in the mixture. If we have only chloroform, there is no this effect, and we can use the calorimetry to obtain a result related to distribution of the liquid in between the particles in words in the powder and weighted powder or solution or suspension. These materials, you can see that depends on the presence of the acid, and this you can see that change in the entropy and the structure of this interfacial layer appear at low temperature because corrosive properties result in the mobility of this liquids with some concentration of the acid. This different absorbance. You can see that we, for example, in the case of the can, we don't have the colligative properties for the mixture because of this immiscible liquids. In the case of some materials, we have very small confined space effect or small colligative properties because of concentration and change in the activity of the solution. For polymer, this poly materials, for example, that maybe we know about enterocele, this dried enterocele. And depending on the concentration of water and additional, we obtain practically the same result related to hydrophobic silica or hydrophilic silica, and relation between this effect to effect practically the same in this case. For nanoporous polymer or activated carbon, we obtain very strong effect related to the confined space because very narrow pore result in the change of the structure of water and the behavior of water depending on temperature. But we obtain practically the same effect related to this relation, confined space effect and colligative properties result in strong. And practically the same result obtained for the this activated carbon. This about 1,600 square meter per gram of this, and we obtain the result related to these materials. And single multi-layer are found the same result. And conclusion. The main result from the analysis of large set of the materials and the different solute and solution, we can conclude that pore size decrease leads to increase in confined space effect and decrease in colligative properties. And to use this approach for calorimetry, we can use corrected equation
But the problem related to determination of this value, this can be obtained using a different calibration investigation. Thank you for your attention. Thank you. Let's say speaker. Any question? Хто має запитання, будь ласка, англійською, українською. Прошу. Немає. Ну, для початку я скажу. Два питання англійської і української. Можна українською. Можна. Ну, добре, якщо українською, це простіше. Ось ви наводили дані щодо температури, замерзання, призм для розчинів. Так. І це має екстремальний характер. Так. Якась концентрація. Чому це так відбувається? І чи є це, так би мовити, тільки для сольових розчинів, чи і для інших розчинів? Ну, для інших там інше питання. Є, якщо є, скажімо, рідина, мікс, то там змішуючи, не змішуючи і так далі. Що впливає на цей екстремум, з вашої точки зору? Ну, цей ефект практично є для усіх розчинів. А якщо це рідини не змішуються, то такого ефекту немає. А екстремум пов'язаний з тим, що змінюється організація води. Тобто, ну, наприклад, там є 5 молекул води на одну молекулу розчиненої сполуки, чи 3 молекули, чи 2 молекули, і тому змінюється оця структура всіх цих кластерів, і тому температура змінюється, замерзання, чи, ну, це рівноважні процеси, чи замерзання, чи До речі, тобто це розмір цих кластерів. так, це змінюється організація цієї структури. Кластерів. Який розмір кластерів? У якому діапазі? Ну, якщо брати йони, то для того, щоб це були стабільні кластери з йонами, то гідратований йон. Так. То дистанція між йонами десь 1 нанометр. Якщо це молекула, то це один шар, другий шар, третій шар, все. І візьмемо кластер. Так. От 3 шари – це практично вже 99% теплоти утворення цієї системи. Тобто це не дуже великі системи, але це залежить від того, яка концентрація. Тому що багато сполук мають обмеження в розчинності. Якщо сполука не розчиняється, там вже інша залежність від температури, замерзання чи таяння цього льоду. Тобто все залежить від того, з чим ми маємо справу. Ну і все ж таки, оцей confined space effect, він чим визначається, перш за все? Це розмір або геометрія, конфігурація або об'єм пори, або чи визначається це хімічною будовою оксиду, скажімо, якщо різні метали у нас, оксиди металів, що є визначальним? Ну, взагалі-то розмір пор має більше значення, ніж будова поверхні. Тому що якщо ми візьмемо макропори і нанопори, ефекти будуть різні, незалежно від того, який матеріал ми маємо. Але якщо дивитися на деталі, то звісно, що ми маємо більш активні групи на поверхні, які більш потужно зв'язують воду, то рухливість молекул буде інша, якщо взяти там гідрофобу. Вона впливає. Так впливає. Вода ж... Так, потім там ще додається, я казав, про ефект розчинення поверхневих структур. Якщо ми маємо йони, то це подвійний шар, а в подвійному шарі зовсім інші всі залежності в порівнянні з об'ємною фазою. Все ж таки, в якому діапазоні цей ефект спостерігається? Це ангстреми, чи це нанометри? Ну, взагалі, то якщо брати воду, так,
то це може бути десь там 20-30 нанометрів. Змінюється організація води. Тобто не тільки там в нанопорах, а й в мезопорах, і в макропорах може змінюватися організація води, тобто змінюється рухливість води. Це мезопереливність. Так. Дякую. Прошу запитання. Будь ласка. Андрей Сижук, Киевский национальный университет. I agree with the representative about the causes that maximum. Вас виповідали, вибачте. Do you hear me? Hello? Do you hear me? Про що там говорити? Я так не зрозумів. Запитання про те, що даний ефект, я погоджуюся, що даний ефект буде залежати розмірів системи. Для мікроскопічних розмірів один ефект, для розмірів другий. Це пов'язано з тим, що у вас поняття температури застосовуватись може тільки для макроскопічних об'єктів, і ви те, що ви скануєте, це щось властиве для цих нанопор дуже і велику роль тут відіграють також сили взаємодії між молекулами і взаємодії, які відіграють. Наприклад, при збільшенні концентрації доданої речовини до води. У вас може не вода, envelope the molecules of water. Not molecules envelope the atoms or molecules inside the nanopores, but additional material envelope, including to the nanopores. That's why interaction forces between material nanopores and constituents of that mixture. They play in microscopic point of view main role. I think. Thank you. This is just comment. Thank you. I cannot understand all your questions. Because I agree with that you say. That I'm saying is just comment. I'm not repeating question. It is not question. That's just comment. You may I agree that depends on the pore size distribution and concentration and many factors. So therefore, this very complex system and very complex behavior of this materials. That's a report about the complexity of this system, not answer on our question. Please, could you theoretically expect some colligative properties of your heterogeneous systems? Theoretically expect some colligative properties, and if yes, what experimental data do you need for it? Thank you. experiment. The main result obtained with NMR spectroscopy. And the additional result obtained with quantum chemistry calculation. And we obtain a very close result related to the behavior of water depending on the type of this material, so the type of the solute and so on. But there is some question related to the size of the system. If we have experimental data that are related to very large amount in comparison to theoretical calculation. Therefore, we obtain slightly different line wide because more amounts of water and the interaction between different water and different pore. We obtain narrow lines because the exchange reaction between the molecules and the protons and so on. In the case of
theoretical equation, we cannot model in this system and obtain slightly different result, but not very close quantitative, but qualitative, then very close result. Okay, thank you. Thank you. Any question? Ще питання? Можливі? Достатньо? Ну, будь ласка, професор. Мені просто дуже цікаво, на вашу думку, а от чому одні речовини розчиняються в воді або в метилсульфоксиді, а інші ні? Ну, наприклад, перхлорат натрія можна зробити 5 молів, а перхлорат калію майже не розчиняється. Хоч різниця між іонами, ну там десь десятки ангстрем. Це ще древні хіміки, подібне в подібному, а подібне не в подібному, і так далі. Відповіли на це питання, але він відповість, справа в тому, що якщо брати різні сполуки, які розчинені у воді, так, то ми отримуємо дуже різні результати навіть у нанопорах і мезопорах, особливо ще з урахуванням того ж, яка там поверхня. Якщо взяти, наприклад, гідрофобний кремнезем, так, і гідрофільний кремнезем, то навіть чиста вода буде мати різну організацію біля поверхні цих матеріалів. І ще в залежності від того, які пори. Ну, наприклад, той ж самий матеріал ми беремо, ущільнюємо його, так? А в те результати будуть зовсім інші, тому що оці confined space ефект, він же впливає не тільки на рухливість молекул, він впливає на організацію молекул. І, наприклад, розчинність змінюється, там структура у цих комплексів з іонами змінюється, будова поверхні змінюється в цьому подвійному шару і так далі. Тобто дуже багато ефектів, які пов'язані з усіма факторами, з усіма чинниками з цієї системи. І для того, щоб аналізувати все це, треба дуже багато методів. Ну, наприклад, пори, так? Якщо ми маємо вуглецевий матеріал, так? І ми беремо, ну, наприклад, азот для того, щоб порахувати розподіл пор за розміром, там, питому поверхню, об'єм пор, так? А потім візьмемо САКС, так? Це маловуглевий рентген. Ми отримуємо зовсім інші результати. Тобто, ще залежить від того, яким методом щось міряти, ми можемо отримати результати і ми можемо зрозуміти, чому така велика різниця. Ну, тобто, треба ще аналізувати, щоб отримати певну картину цієї системи. Я б додав до цього ще, що за зміною температури змінюється і організація води самочинно навіть. Ну, так, тому що це ж видно по фізичних характеристиках, де електрична стала змінюється. Якщо пару взяти, там де електрична стала, в принципі, фактично нульова там. А в нормальних умовах 81. Тобто електрофізичні властивості різні. І зі зміною температури фактично у нас є залежність не тільки від одної якоїсь, а від багатьох факторів. І що є головним, а що другорядним, іноді дуже важко сказати. Але він знає все. І ще я хотів би сказати дуже коротко щодо води, чистої води. Так, то ми маємо воду щільної будови і нещільної будови. Тобто там будова цих кластерів дуже різниця. І є сайт, наприклад, Water and Science, це Чаплін з університету Південного Лондона. Він там зібрав дуже багато цікавої інформації. Так виявляється, що ці властивості води, там їх більше 60, всі аномальні. А якщо ми беремо пори з різного матеріалу, то там взагалі, що можна сказати? Ну, все аномально. Зрозуміло, да? Я бачу, що більше питань немає. І давайте ще раз подякуємо доповідачу. Дякую вам. І далі у нас організатори конференції так зробили, що із такого класичного серйозної доповіді у нас оголошується невеличка перерва для того, щоб ми мали можливість випити
чашечку кави, якщо хтось не встиг to have breakfast. Ось, то компенсувати свої втрати, а також зробити групове фото, а потім продовжимо. Групове фото ми зробимо, мабуть, тут. Тому я всіх запрошую сюди, ну, не на сцену, мабуть, тут, як воно буде краще. Тоді на сцену давайте, а ми не провалимо сцену. Прошу всіх бажаючих
Раз, два, три.
Почему? Так, друга сесія. Oral session 2. Перша доповідь. Okay, I will be in English. Ключ. Так. The first presentation, Professor Kalugin from University Kharkov and University the University of Lille from France, with several co-authors. And this theoretical presentation related to D205 die at the titanium ionic molecule liquids interface, molecular modeling study. This online presentation. Dear Chairman, dear colleagues, can you hear me? Okay. Yes. Thank you very much. So first of all, my best greetings from the hero city of Kharkiv. First of all, I would like to acknowledge the organizing committee for the possibility to present the results obtained within our domestic scientific project and international collaboration with our colleague from France. And my talk I will present on behalf of myself, Margarita Blажинская, Daria Stepanyuk, Volodymyr Koverga, Alexander Kyrichenko, Vladimir Ivanov, François Yanet, and Abdernasser Idrissi. The title is D205 die at the CO2 ionic and molecular lipid interface, a molecular modeling study. So my talk will consist of a few parts. First part, it can be considered as a motivation. I will talk about diasynthesizes solar cells as a perspectives photovoltaic devices. Then I will talk about dias for such kind of devices, and main results was concentrated around microscopic structure, dynamics and spectral properties of D205 die on CO2 liquid interface molecular modeling. And then I will come to the summary. So first, let me remind you that the human society requires a lot of energy, and one of the direction of our development means our society is try to find the renewable energy sources. Among all renewable energy sources, the solar cells is considered as a very promising one. First of all, due to the fact that amount of the solar energy that radiates upon Earth in 1 hour is equivalent to the annual energy need of mankind. So we have a lot of this energy, and now the question is how to use it. And I'm absolutely sure you know that photovoltaics provides an opportunity to convert this clean energy into electric energy. And traditionally all the PV base cells, the second generation solar cells, thin film based cells, and third generation solar cells are based on new technologies, including organic PV, diasynthesized solar cells, and perovskite solar cells. Among the various solar cells, the special attention should pay to the diasynthesized solar cells, since they have very attractive properties. For example, they can easily be prepared
They have a lot of toxicity. They have excellent performance under indoor environment with artificial light sources as compared, for example, with solar cell from other technology, and also they are promising power cells for Internet of Things systems, means small one. The general scheme for such kind of solar cells is following. They consist of working electrode or photo anode, photosynthesizer, covalently bonded to some semiconductor, usually Q2, counter ion and liquid electrolyte. Usually liquid electrolyte consists of some unique liquids mixed with some protic solvent and with some regenerated system like iodide. Here you can see the working principle of such kind of system. So when the quantum of energy of solar light came come to the die, the die goes from ground to excited state, and then due to the long time life in this state, there is a possibility for electron to inject to the semiconductor, and then electron collected by electrode and goes from the opposite side, and then due to the presence of some pair iodide, there is a possibility to regenerate the oxidized dye, and then it's repeat several times. Here you can see the very excited I would say the example when such kind of solar cells are used for big area. So it's this Solaronics multipolar transparent photovoltaic facade at the Swiss Convention Center in Switzerland. Talking about the perspectives of development, now the main attempt are devoted to the solar cells based on dye for near-infrared spectra, just in order to make such kind of solar cells transparent, and in order to these solar cells can be used for our houses. And this slide shows big effort that scientists put on the direction of development and optimization of dye-synthesized solar cells. So you can see the number of publications for last several years, and number publication for this years from different countries. So how China published the papers on this topic. And the main efforts all the scientists devoted to the improving the efficiency of conversion solar energy to the electrical energy. For the meantime, for such kind of solar cells, quite big value, but around 15% for the best example. Okay. Now let us say a few words dyes for such kind of solar cells. Originally, the main dyes was ruthenium complexes, but unfortunately they are not environment friendly. So it was a big effort to find some alternative without any metal, so-called metal-free dyes. They have some advantages. It's written here, and the main functional scheme for such kind of metal-free organic dyes is to synthesize the organic molecules, which consists three parts: donor, pi bridge, and electron acceptor, which can be due to some puncture molecules can be covalently bonded to semiconductor nanoparticles.
Among different molecules that we decided to choose for our investigation, we choose D2O5 underlying derivatives, which have a good efficiency, and they can be buy from some company and can be investigated experimentally. So our French colleague investigates the experimental spectra of this dye in the solution, and the maximum of the absorption is around 500 nanometer. So our idea was to investigate the behavior of this dye until TO2 by using molecular modeling technique. Why? We use this approach because a part of the optimization of the structure of this dye is done mainly by organic chemists. There are two very important questions. First is any possibility to predict the spectral properties or functional ability of this dye in the solar cells, and what kind of molecular modeling approaches can be used for this. And next, the very important question is how to describe the environment effects on the dye properties at the nanoparticle interface. It cannot be investigated easily by experiments. That is why we propose in our investigation to use the combination two techniques, quantum chemical calculation and molecular modeling simulation to investigate some properties. So now let me come to the main result. The main results are divided in two parts. First part is devoted to investigation of microscopic structure and dye dynamics on the TO2 electrolyte interface by using some molecular modeling technique. So for our investigation, we first use the Atenase slab, which can reproduce from our idea the surface of TO2 nanoparticles, and we covalently bonded D2O5 dye to this slab, and then immerse this system in some ionic liquid written here and acetonitrile. Here you can see this cation of ionic liquids to an ionic liquid, and this the scheme of our object of investigation. I will skip some details of the simulation. If you have questions, I will comment this one. So first, we could not find the proper force field model for this dye in the literature. That is why we put a lot of efforts to create our own force field for the simulation of this dye in the system, especially for intramolecular potential for the bonds, for angle, dihedrals, and etc. We create such kind of model. At the second step, we would need to find the proper connection or bonding of this dye to the TO2 nanoparticles. For this, we perform some DFT geometry optimization at the surface of some nanoparticles, and found the most stable configuration is when the carbonyl group create double bond with the surface of TO2. So we use this configuration as an initial configuration for our simulation. And as a representative of TO2 surfaces, we use this TO2 slab shown in this figure. So finally, we divided our simulation in three parts. First,
We try to understand the behavior and the structure of pure ionic liquids beneath PF6, TF4 on the surface of the slab, like an nitrile. Then we investigate with uncharted dye and then separately investigate the behavior of this dye on the surface. The main results that can be shown here demonstrate us that both ionic liquids form the ordered absorption layer on the surface of this CO2 slab. So if, for example, we compare the dependence of the local density of ionic liquids with the mean value of the density of this ionic liquid in the bulk phase, we can identify that at this distance, approximately 0.5, start some 2 or 3 peaks with the high local density of cation. So first line is mainly made by cation, and then we have counter-ion, etc. And surprisingly, or maybe not surprisingly, the same behavior we found for the acetonitrile molecule. So at the second stage of our investigation, we investigate or we simulate the behavior of the D2O5 dye anchored covalently to the slab for all the three media two ionic liquids and acetonitrile. What we can identify here these molecules have more or less stable configuration, and of course due to covalent bonds mainly concentrated within this maximum of ionic liquid. So one can say that this overlaid ionic liquid and molecular solvent stabilize the presence of these molecules near the surface of CO2. Then we try to understand the influence of temperature motion on the own geometry or configuration of this dye during the time of simulation. So we found that when some atoms of this dye is more or less keep the middle distance from the surface of CO2, nevertheless, the other part are quite labile and can move as compared with initial configuration. So it means I will show you further that we need to take into account the importance of this temperature movement. And finally, we analyze in this part the behavior of the dye without covalent bonding to the surface. Once again, this dye is situated mainly near the surface, but the position and orientation of molecule now depends strongly on the type of ionic or molecular solvent, and there is no preferable orientation. So it means the physical absorption is not a good case for the real solar cells. The second part is devoted to the D2O5 dye at the interface of small TO2 ethanase nanoparticle in acetonitrile. For this, we put
we create the system consisted of one nanoparticle, Q2 nanoparticle, with covalently bonded duo5 die to the acetonitrile media and simulate for quite long time, more than 100 nanoseconds. And during this simulation, after each nanosecond, we identify some configuration of this die, and for each configuration, we calculate the absorption spectra and then averaging of the spectra. So this figure shows us the main results. So first question that we would like to ask is what is the influence of covalent bonding of the die on the surface of Q2 nanoparticles? The result is we can identify the relatively small redshift with respect to the free die in liquid media. It's around 900 inverse centimeters. But more important results, if we take into account the different configuration, so it give us quite more than 2,000 inverse centimeter redshift as compared with free and frozen dyes in the liquid media. And this result is very important, telling us that not only quantum chemical calculation and different approach should be examined for the proper representation should be examined for the experimental representation absorption, but also the real configuration during the thermal diffusion or thermal lability in the liquid phase. So this just some calculation concerning the molecular orbital show us that if we calculate the LUMO orbital, it's higher as compared with the conducting band in nanoparticles. It's favorable for the diasynthesized solar cells efficiency. So finally we can summarize our results as following. In this view, the effect of the various environments such as unique liquids as well as the polar organic solvent acetonitrile on the microscopic structure and dynamics of D2O5 dye bonded covalently into two ethane surface were examined by using classical and dissimulation. Unique liquids and acetonitrile interact strongly with charged CO2 ethane surface to form the well-ordered interfacial region composed up to three solvent layers up to 1.5 nanometer thickness. MD simulation revealed that the density ordered layers of the absorbed unique liquids and acetonitrile molecules shield the direct contact of CO2 uncharted dye chromophore with the CO2 surface. Fourth, despite of rigid chemical anchoring of this dye on the CO2 surface, the dye moiety remain conformational labile and flexible. Anchoring of this dye on the CO2 nanoparticles induce some redshift of its long waveband. And also the environment-induced conformational changes of the dye lead to the solvatochromic shift in UV absorption spectra of this dye with quite big value.
And finally, the alignment between home energy levels of the die and semiconductor suggest favorable driving force for photo-induced CO2 electron transfer. And then I would like to acknowledge some domestic grants provided by the Ministry of Education and Science of Ukraine, and also the joint Ukraine-France project Dnipro conducted in 2019-2020 on this topic, and also some participants, especially Daria Stepanuk, who recently defended her PhD thesis within co-supervision program with Real University. So thank you very much for your attention. Thank you for your presentation. Sean? In the system which you investigate, maybe a very interesting effect. The energy transfer from dual molecules to the plane of GO. Have you investigated more detail this process? Could you repeat your question? The system of dual molecular and CO2 plane may be an energy transfer from dual molecular to plane of CO2. Are you investigating more detail of this process? This is Firster energy transfer or Dexter, or maybe coupling of this process. Once again, we investigate purely the energy level between dye and the CO2 nanoparticles, because when I will come back to the working principle. Just a minute. See here. One of the main condition for the efficient injection of electron from dye to semiconductor conducting band is this level should be higher as compared with conducting band molecular orbital of CO2. This is the main requirement. Thank you very much. First of all, I kindly thank you for interesting report, and I have one question for you. As we well know, titan dioxide formed in structure of anatase, rutile, or their mixtures. Yes. My question: do you carry out of investigate the influence crystal structure on the photovoltaic properties? For our investigation, we did not use the rutile because it was shown from the several experiments that using the ethanase is more efficient for solar cells. So there is no point for us to investigate in our simulation. That is why we restricted ourselves purely ethanase structure. Oh, thank you. Next question. Thank you very much for your lecture. And my question is, have you considered that during the absorption of quantum of light, dye molecule can be also degraded, oxidated, and have does this effect would influence on the surface and of course on the efficiency of the process? Within our investigation, we did not investigate precisely the degradation of the dye, but you are absolutely right. It's very important topic, and in the literature there are a lot of investigation devoted to the photo degradation of this dye. So from my knowledge from the literature, I know
at least the underlying derivatives are quite stable with respect to photo degradation. But of course, during sometimes it will be degraded, but not so quick as organic chemists will expect, for example. That is why I showed you this example. This practical example showing that for several years this DCSS was used to obtain the electricity just from the glass corner, let us say. Thank you. But it means that you have some donors of electron in the system to restore this electron deficiency in the molecule. Because when dye absorbs the light, the electron goes to the conduction band. It means the oxidation occurs, yeah? Yes, exactly. And then it doesn't mean that it's very stable. It means that you have this system, just cycle system, like in the case of plutonium, but bipyridyl, we know this Gretzel cell. Yeah, something like this. Sorry, I didn't catch the last sentence from your question. The last sentence was that it's known this cycle process like in the Gretzel cell with ruthenium pyridyls. Okay. It's actually your question this scheme. So the question is how stable is this regeneration of the dye during the functionalization. Once again, within our investigation, we did not investigate these processes. We concentrate only on the very small part of all these processes, especially we investigate the excitation of the dye from the ground to excited state. Nothing else within this investigation. And the main attention we paid to the influence of the electrolyte environment on this process. Electrolyte. Because it seems to me that also the structure of the dye can also influence on the efficiency of this process. Thank you very much. You are welcome. Next question. There is no question. Many thanks for your presentation. Presentation of Dr. Vasiliev from the Taras Shevchenko University and our institute and the Bologna Institute of Microbiology, and related to resonance properties of solution of quercetin stabilized silver nanoparticles in natrium medium. Please. Good day, dear colleagues. Can you hear me? I am Taras Vasiliev. Okay. Yeah. And I introduced targets of our research group on resonance properties of solution of stabilized by quercetin silver nanoparticles in nutrient medium. Okay. Present investigation are a complex studies that concern the interaction of the objects like viruses or microbes with nanoparticles or nanostructured surfaces under conditions of plasmon resonance. The main purpose for this project is to study the antiviral or antimicrobial action of nanoparticles, which supposedly can be achieved by enhancing of local field around nanoparticle under condition of plasmon resonance.
There are two views of mechanism of antiviral and antimicrobial action of nanoparticles, and our view is based on the physical field effect of nanoparticles on the envelopes of viruses and microbes as a first stage of interaction between nanoparticles and the surface of the virus or microbe envelope. And then second stage. Please show your slide, because we see only the first. The first? We didn't see your slide. We see only the first, your slide with the title of presentation. Okay. I Oh, please show full screen, because we what slide can you see? The second or the title full slide? screen F5. What? This push T5 that we showed. Can you see some problem because I changed my slides, but unfortunately you can see only the first one. No, the second one, with objective. Okay. Let's go. So there is a manufacture of nanoparticles. When using excuse me. So our view on interaction between nanoparticles and their objects is the two-stage process. On the first stage, the interaction between the nanoparticle and the structure of the virus microbe is a physical absorption. And already the second stage is a chemical absorption. The condition of solution obtained after mixing the bioobject Argentum nanoparticle solution is important because antimicrobial potential of silver nanoparticle increases when the mixture is irradiated with a wavelength close to the condition of localized resonance. Therefore, the study of optical absorption solutions, modeling of spectra and prediction of changes in physical properties confirms the relevance of our research. The colloid solution of silver nanoparticles were prepared by chemical reduction of NO3 silver salt with sodium tetrahydroboride in an action solution. The recovery of Argentum plus ions to Argentum occurred while monitoring the optical absorption spectra of the solution, stabilizing the colloid and avoiding the oxidation of silver atoms at the nanoparticle surface. Quercetin solution was added to the colloid after the observation in the absorption spectrum of a stable plasmon resonant band of silver nanoparticle. Quercetin is a flavonoid of a plant origin. It is poorly soluble in water. Therefore, natrium H was added to quercetin when obtaining its solution, bringing it to pH equal to 6.5. Quercetin was chosen for nanoparticle stabilization due to its ability to form complexes with metals and beneficial properties of it. Thus, the quercetin shell is able to preserve the bactericidal effect of silver nanoparticles and weaken their toxic effect on healthy cells of the human body.
The molar ratio of sugar and quercetin was 1:1. The position of local plasmon resonance band maximum depends on the size and shape of the formed nanoparticles. The average linear dimension of obtained argentum nanoparticles is 7 nanometers. And their shape is almost spherical. The prepared nanoparticle colloids were used for the biological part of the experiment. Therefore, it is important to determine the resonance properties of mixtures of colloids and nutrient medium in which bio-objects, bacteria, or viruses are grown and stored. The second solution is nutrient medium. For the cultivation of bacterial cultures, here we use the urea nutrient medium with the following composition. Peptone 10 grams, yeast extract 5 grams, natrichlor 10 grams. pH was 7 at 25 degrees. Each component was added to the distillate water of 500 milliliters after the complete dissolution of the previous one. The resulting medium was poured into 5 milliliter biological test tubes under non-sterile condition. After that, tubes with nutrient media were sterilized at 0.75 atmosphere for 15 minutes. The investigated mixture was created by mixing equal volumes of nutrient solution and silver nanoparticle colloid with a particle size of, as I say, 7 nanometers. The optical density of solution was experimentally studied on spectrophotometer UV 1800. Here you can see three curves on the slide. The red one corresponds to nutrient medium, black one to colloid, and blue one for mixture. And the optical density of solutions are different. Curve black has a very clear optical density maximum of 1.12 at the radiation wavelength of 400 nanometer. When moving away from this maximum, the optical density of colloid solution of nanoparticle is small, and it is in the range of 0.1 to 0.5 units. And only when the wavelength approaches 200 nanometers, a slight increase in the optical density was observed. On the contrary, for nutrient media, it's a red curve. You can see similar large density, and we see two clear peaks near 360 nanometers and 395 nanometers. And in range of 250 nanometers, the density is near 3 units. The light absorption of mixture black curve
In the wavelength range 360 nanometers almost repeats the contours of absorption spectrum of the nutrient media. In this interval of the wavelengths, two maxima observed in the mixture. The wavelength of the first two maxima is closest to the nutrient medium, and they are almost the same. But in the region from 375 till 400 nanometers, the picture of resonance curve changes. Looks like the peak of red curve near 395 nanometers moves to shorter wavelengths and became weaker. Here you can see the curve of coefficient X, which is way contribution to the optical density of colloid mixture. It obtained from previous experimental curves and demonstrates the contribution of silver nanoparticles or colloid solution into optical density of mixture. In range of 200 and 360 nanometers, you see the almost constant value of X. Therefore, here we can consider the mixture summation of optical properties of solutions with some coefficient. No interaction observed or this interaction is almost very small this interaction. But in range from 360 to 500 nanometers, the optical contribution of colloid solution is dramatically increase. The next slide. For a theoretical explanation of the optical properties of a colloid solution of stabilized silver nanoparticles or nutrient media or actual colloid solution and nutrient medium, each of the solutions can be imagined as a monocomposite of various organic or non-organic nanoparticles in liquid. The properties of nanoparticles can be approximated by single oscillators. Next slide. Since the absorption in nanoparticle is proportional to the imaginary part of
the electric function of oscillator. So the optical density of solution will be described as linear combination of imaginary part of the electric function of oscillators. The optical density is the sum of Lorentzian. It has three parameters, where n is the number of oscillators. These parameters F, gamma, and omega were chosen to close the theoretical calculated to close the theoretical calculated on this slide. To the experimental curve on previous slides. Here we can see results for absorption spectra of the colloid. The colloid absorption spectra was approximated by four oscillators. One of them is oscillator of silver nanoparticles near 400 nanometers. The second one is the oscillator of quercetin shell of silver nanoparticles near 260 nanometers, and two oscillators is for short wavelength range. Similar approximation were performed for absorption spectrum of nutrient medium. You can see six oscillators which approximated the curve of spectra. And the last curve is the spectrum of mixture. And this curve is also approximated by six oscillators. The position of oscillators of nutrient medium and mixture are near the same. The absorption spectrum of nanoparticles was 398 nanometer, 261 nanometer, and 204 nanometer. When the absorption spectrum of the nutrient was approximated by oscillators, the wavelength of which were 392 nanometers, 357 nanometers, 323 nanometers, 285 nanometers, 239 nanometers, and 203 nanometers. It close to the wavelengths of oscillators for mixture, where was the peaks near 393 nanometers, 354 nanometers, 370 nanometers, 280 nanometers, 237 nanometers, and 201 nanometers. Therefore, we can use the conclusion. The localized resonance frequency in the nanoparticle most likely does not change. It means that in order to study the effect of nanoparticles on biological objects, microbes, or viruses under the condition of plasmon resonance, in the wavelength of external radiation must be chosen equal to the wavelength of localized plasmon resonance in the colloid solutions. Thanks for your attention. Please, I can hear you. Question.
plasmon resonance can enhance this antimicrobial activity? Thank you. Do you understand the question? No? No answer. Maybe problem. Yeah. There is no. Okay, you know, yes, because it's maybe from literature, not from your work in particular. Can you repeat? Because I So my question is, what is the mechanism of activity of action, antimicrobial action, this silver nanoparticle on microbe or on bacteria or on viruses, if you know of such mechanisms or consider? this problem wasn't their main topic of our studies in present report. But I can say that there is on this stage in literature and in other investigation, there is no explanation or clear explanation of interaction between nanoparticle and via object. Two views you can see in literature. One of them is chemical view, chemical interaction without physical stage. Our point of view is two-stage process of interaction. The first one is a physical interaction, physical absorption of nanoparticle, small nanoparticle, and their object. During the exciting of plasmon resonance inside the nanoparticle. And the next stage is a chemical reaction between nanoparticle and their object. So plasmon resonance can assist in absorption? Yeah. Thank you. Absorption. Next question. Thank you for your report. I have one question. Did you investigate the influence of the geometrical size of silver nanoparticles on possibility to observe plasmonic resonance in your silver solution? Thank you. Yes, we consider this problem in previous studies, and this studies of optical properties of colloid solution with different nanoparticles, different sizes of nanoparticles, shells of nanoparticles were publicated previously. Please inform us the critical size of nanoparticles for observation with plasmonic resonance. If you study this, as you confirm us. I can you repeat or another way for take your question? What is the geometrical size of your nanoparticles is critical for observation plasmonic resonance? Nanometers. Nanometers.
You say that you study with influence in previous works. Critical sizes, I can't remember. I know about dependence of the plasmon resonance properties on size. The increasing of sizes change our plasmon resonance position to longer wavelengths, and when the nanoparticles become few hundred nanometers, it behave like a bulk material. So there is a exchange from small nanoparticles and huge nanoparticles. I cannot describe you. It's study for next No question. papers. No questions. Many thanks for your presentation. Okay. Bye-bye. Okay, bye-bye. From, let's say, and Так, доброго дня, шановні колеги. Щас. Доброго дня, шановні колеги. Я хочу представити вам презентацію на тему ефекту магнітного поля на термоелектричні властивості феромагнітних нанокомпозитів кобальт в матриці ТіО2. Що ж таке являються феромагнітні нанокомпозити? Це такий клас матеріалів, де у діелектричній матриці розподілені маленькі феромагнітні частинки, в даному випадку кобальту. В якості матриці виступала матриця ТіО2. Особливістю таких структур є поява металодіелектричного переходу, коли при деякій концентрації критичній утворюється провідний кластер, і вищі цієї концентрації властивості наших матеріалів визначаються металічною провідністю. Але нас більше всього цікавило, що буде нижче порогу перкаляції, бо у цьому випадку між магнітними наночастинками утворюються діелектричні прошарки, і електропровідність в такому випадку виконується за рахунок тунелювання. Такі нанокомпозити були отримані методом електронно-променевого осадження на підкладки алюміній 2О3. Товщина шару таких нанокомпозитів складала від 1 до 5 мікрометрів в залежності від составу цього нанокомпозиту. Серед всіх видів нанокомпозитів, які залежать від виду наповнювача, феромагнітні нанокомпозити цікаві через потенційне їхнє використання в спінтроніці, як методах біосенсорів, використовуються в якості каталізу, також великої кількості різноманітних покриттів. Але наш дуже цікавий якраз фундаментальна частина цих досліджень – це те, що в таких нанокомпозитах проявляються дуже такі цікаві і явища. Це гігантський аномальний ефект холу, це гігантський магниторезистивний ефект, це суперферомагнітний стан наночастинок, які впливають на різноманітні властивості. Через велику кількість і великий час досліджень цих нанокомпозитів деякі питання до сього дня не були так дуже ретельно досліджені, особливо для концентрації нижче порогової перкаляції. Це стосується якраз електропровідності в
в цьому діапазоні, термоелектричних властивостей та впливу магнітного поля на ці властивості. Також це температурна стабільність магнітного стану таких наночастинок. Ми дослідили структуру наших нанокомпозитів. На слайді ви можете побачити SEM-зображення скануючої електронної мікроскопії цього нанокомпозиту. Можна побачити, що нанокомпозит складається з окремих гранул або нанокластерів. Розміри SEM важко визначити, але приблизно від 18 до 28 нанометрів вони складаються. Також треба значити, що особливості феромагнітних нанокомпозитів є те, що при отриманні вони мають оксидну оболочку, так називаємо core shell структуру, та можуть отримати на кластери. Тому SEM ми можемо бачити більші розміри, чим є вони на самому в реальності. Ми дослідили перколяційні властивості наших нанокомпозитів. Можна побачити залежності електропровідності від складу. В логарифмічному масштабі можемо побачити, що приблизно поріг перколяції складає від 0,3 плюс-мінус 0,5-0,6 відсотків. Це особливістю нанокомпозитів є те, що залежність провідності від складу вище порогу перколяції, вона визначається критичною експонентою. Формулу можете побачити на екрані, де показник ступеню Т для трьохмірного випадку повинен бути близько 2. Для двохмірного випадку 1,3. В нашому випадку ми визначили, що ці значення трійка. Такі неуніверсальне значення цього показника Т, воно пов'язано з тунельними процесами між наночастинки. І дійсно, якщо ми можемо оцінити провідність через формулу для тунелювання, і на нижньому графіку можете побачити цю залежність провідності в логарифмічному масштабі від складу в ступені мінус 1/3, ми бачимо два лінійних участки. Синім показано нижче порог перколяції, оранжевим вище порог перколяції. Те, що участок вище порогу перколяції так гарно підходить під ці значення, вказує на те, що тунелювання грає роль і в провідності вище порогу перколяції. Особливістю електропереносу в таких структурах є те, що для електропровідність між наночастинками відбувається по локалізованим станам. Вперше це було досліджено для легованих напівпровідників, і такий активаційний характер ступеня Мен, який залежить від особливостей структури. Для того, щоб оцінити, і вперше це було визначено через оптимізацію такої експоненти, де один фактор – це перекриття хвильових функцій цих електронів, які тунелюють між одною гранулою на іншої гранули, та можливості вирогідності їхнього стрибка з цієї гранули на іншу гранулу. І відстань цього прыжка і енергія, вона зв'язана з густиною станів, цих густиною локалізованих станів. От вперше сказав, що ці стрибки відбуваються в дуже вузькій зоні біля енергії Фермі, і якщо вважати її незмінною, підставляючи урівняння, ми можемо побачити, що показник ступеня буде 1/4 і так званий закон Мота з перемінною довжиною стрибка. Потім, якщо зменшувати температуру, можемо побачити, що закон змінюється, тому що через кулонівське відштовхування між цими локалізованими станами провідність змінюється, бо густина станів вже є параболічною, і підставляючи в це рівняння, змінюється показник ступеню на 1/2, і це закон Ефроса-Шкловського для таких матеріалів. Але що робити нанокомпозитами? Вони структурно відрізняються від всіх тих теорій, які вперше робилися для напівпровідників. Бо якщо в напівпровідниках локалізований стан, фактично це 0D-об'єкт, тобто це точка. В якості локалізованих станів нанокомпозитів виступають вже наногранули або дефекти структури, які вже мають свої розміри лінійні, і це впливає на електропровідність.
визначення показника ступеню можна дуже легко через методику визначення вільної енергії. Це похідна логарифму overable провідності поділена на похідну від температури, і в двойному логарифмічному масштабі ми фактично можемо легко побачити цей показник ступеня для наших нанокомпозитів. Для нижчопорової перколяції концентрації він становить 0,44. Треба зазначити, що для гранульових нанокомпозитів такою стандартною літературною величиною є показник 0,5, 1/2, яку спостерігали доволі в широкому виді нанокомпозитів. І, скажімо так, відміна від цього характеру пов'язана якраз з широким розподілом по концентрації наших нанокомпозитів. Далі ми це побачимо. Термоелектричними властивостями таких матеріалів треба значити, що ми визначали об'ємну термо-РС цього матеріалу, і при прикладанні температурного градієнта утримувався у нас напруга, яка і являлася коефіцієнтом Сейбека. Треба зазначити, що для нанокомпозитів ми фактично маємо два режими. Один режим – це металічний, тобто при концентраціях металічної фази вищої парової перколяції наші термоелектричні властивості теж фактично являються як для металу. І ТРМРС з ростом температури таких матеріалів зростає. Для діелектричного режиму, тобто для концентрації нижчої парової перколяції, у нас інша картина. ТРМРС збільшується зі зменшенням температури, що пов'язано з тим, що треба прикладати вже більшу енергію, щоб, скажімо так, розділити наші носії при температурному русі. Також треба не забувати, що якраз стрибки і перенос цієї енергії відбуваються при зоні енергії біля енергії Фермі. Тут на слайді показані залежності термо-РС від температури для нижчої парової перколяції 25,6 атомних відсотків кобальта вибраний зразок, та вищої парової перколяції 40 атомних відсотків. Для зразка вищої парової перколяції термо-РС характерно як для металів, тобто з температурою зростає і лінійна. Що стосується нижчої парової перколяції, тут вже є особливості. В першу чергу треба відзначити, що перколяційне питання, як визначити термо-РС з провідності, була відносно недавно, в 90-х роках, за рахунок сітки Міллера та Абрамса вирішена, і було показане одне з таких рівнянь, що термо-РС для нанокомпозитів підкорюється такій формулі, де в нас є параболічний і лінійний член цього рівняння, і залежить від енергії стрибку. Для напівпровідників ця енергія, вона визначається з стрибкового механізму Мотта, і якщо поставляти її, то ми отримуємо значення 1 на Т плюс Т. І якщо ви побачите на слайді, я показав такі значення, це з показником ступеня N1, тобто 1 на Т плюс Т, і вони не дуже сходяться з нашими експериментальними кривими, бо при температурах приблизно менше 150 градусів Кельвіна у нас більш різкий ріст нашого термес. З чим ж пов'язаний цей більш різкий ріст? Другою, це треба звернутися до того, що наші кобальтові наночастинки являються суперпарамагнетиками. Суперпарамагнітний стан виникає через те, що при зменшенні розмірів доменна структура таких наночастинок вже енергетично невигідна, так як енергія поверхні вже набагато більше внутрішньої енергії. І такі однодоменні наші наночастинки однодоменні. Але при зменшенні температури енергія, яка раніше утримувала енергія кристалічного поля, яка раніше утримувала ці наночастинки в одному напрямці, вже стає порівняно з тепловою енергією. І при деякій температурі
виникає те, що теплові флуктуації змінюють момент цих наночастинок, і у нас має така суперпромагнітна поведінка. На слайді я наклав два графіка: це магнітних властивостей, магнітного моменту від температури, та термо-РС, термоелектричних властивостей від температури. Дуже цікавим є якраз те, що тут показані дві криві, на жаль, я тут не підписав, так, нижче це у режимі Zero Field Cool, тобто вимірювання проводиться при охолодженні без магнітного поля, верхня крива у режимі Field Cool, тобто охолодження зразка у магнітному полі. Поява якраз цього максимуму і є показником суперпарамагнетизму, коли енергія температурна стає якраз ровно дорівнює енергії кристалічного поля таких наночастинок, яка в свою чергу пропорційна коефіцієнту анізотропії наночастинки і об'єму наночастинки, тобто залежить, пряма залежність від розмірів наночастинку. І відмінність цих двох кривих у тому випадку, коли всі наночастинки в такому матеріалі будуть однаковими, вони якраз будуть при температурі максимуму. Тобто ця температура називається температура блокування. Але якщо ми маємо широкий розподіл по розмірам в матеріалі, ця температура, тобто їхньої розбіжності, вона може суттєво відрізнятися. І тут вона дуже, скажімо так, велика відносно. Це вказує, що у нашому нанокомпозиті існують одночасно як і відносно маленькі наночастинки, так і відносно великі наночастинки. І за цей температурний період практично від 200 градусів до 39 градусів у нас відбувається якраз наростання цього. Тобто одночасно існують як і суперпарамагнітні наночастинки, так і феромагнітні наночастинки, бо вони більші і, скажімо так, ще немає тої енергії, яка може їх розупорядкувати. І це якраз є причиною такого більш стрімкого росту термоелектричних властивостей. Другою цікавою що відбувається, коли ми включимо магнітне поле. Синім показуємо, що при включенні магнітного поля термо-РС наших зразків зростає. Тут треба дещо повернутися до електричної провідності. Так як наночастинки є магнітними, то електрони при стрибках на наші наночастинки претерпівають розсіяння з поворотом спіну. Включення магнітного поля, як частина наночастинок є суперпарамагнітним, у магнітного поля вони дуже легко орієнтуються по полю, а так як це суперпарамагнетизм, ці значення магнітного поля дуже великі. І тут відбувається, що розсіяння зменшується, бо зменшується розсіяння з поворотом спіна наночастинок, електронів, вибачаюсь, і це призводить до збільшення термоелектричної властивості таких матеріалів. Також треба зазначити, що наночастинки у нас мають деяку оксидну оболонку, що частково погіршує їхню орієнтацію у полі. Це можна побачити на залежності оберненої магнітної сприятливості від температури. Якщо закону Кюрі-Вейса ми можемо визначити параметр тета, і в нашому випадку він від'ємні значення, що невеличкі температури від'ємні, що вказує на антиферомагнітну взаємодію цих атомів. Також ми з цих параметрів, з магнітних властивостей, знаючи значення магнітного моменту насичення, які були визначені, а також з цих графіків, фікуючи параметр С, ми змогли визначити розміри наночастинок саме з магнітних властивостей. Це 64,4 нанометрів, що, як бачите, практично в 3-4 рази менше, чим ми можемо бачити на скануючій мікроскопії. Що, як раніше сказав, може бути пов'язано, що якраз на семі ми бачимо не скільки самі наночастинки, а деякі нанокластери, які складаються з деякої кількості наночастинок. На завершення хочу сказати, що ми дослідили
ферромагнітні нанокомпозити кобальт в аморфній матриці ТО2, отримані методом електронно-променевого осадження. Структура таких нанокомпозитів характеризується появою оксидної оболонки та формування нанокластерів, які розподілені в матриці. Тунелювання між наночастинками в диелектричному режимі призводить до широкого такого розмитого перколяційного переходу і великого розподілу по розмірам наночастинок. Температурні залежності опору теж були досліджені. Показали, що значення параметру N відрізняється від дослідженого в багатьох случаях значення 0,5, що теж пов'язано з нанорозмірністю матеріалів і широким розподілом по розміру. Було представлено, що термо-РС для таких матеріалів більше всього підходить формула 1 на Т в степені N плюс Т з параметром N, який залежить від концентрації. Ми більш в подальших дослідженнях більше будемо якраз акцентувати увагу на цьому дослідженні. Ну і теоретичне підтвердження всіх цих викладок потребують подальших досліджень. Дякую вам за увагу. Питання? Щоб чули саме використання ТО2 матриці, чи це може бути якась інша матриця? Які вимоги до матриці? До матриці, ну, по-перше, це не розчинення кобальту в матриці, це основна вимога. Ми почали досліджувати з матриці алюміній 2О3, і основний акцент нашої уваги, що ми знайшли дуже сильне збільшення термо-РС у магнітному полі. Потім, для того, щоб якось більш детально визначити, з чим же це визвано, ми використовували також матриці СО2 і ТО2. В першу чергу нас цікавить якраз енергетична ширина забороненої зони і порівняння властивостей якраз цієї енергії. Бо, як казалось раніше, стрибки і транспорт в таких структурах нижчопорової перколяції якраз відбувається у відносно вузькій області, відносно енергії ФРБ та відносно, можна так сказати, самої ширини забороненої зони. І поки зараз йде порівняння з різними матрицями, такі ось результати. Ну да, щоб всі, да. Як змінюються термоелектричні властивості при високих температурах, в залежності від дисперсності кобальту і ТО2? Ну, вище при високих температурах ми, чесно кажучи, не досліджували. Дуже цікаво побачити, як саме веде якраз властивості нижчопорової перколяції при високих температурах. Фактично, вони приходять до деякого значення при критичному, і при цьому вони і зараз я покажу. Графік тут просто у мене не показано більше значення. Це значення нижчопорова перколяція, і через велику розмитість цього порової перколяції вона не являється дуже нижче. Ми будемо спостерігати ось таке значення, тобто воно приходить до якогось значення термо-РС і до великої температури залишається. Тобто ось так. Can I have a question? Excuse me. How do you separate magnetic properties of the matrix titanium dioxide in comparison with the cobalt nanoparticles included in the matrix? Everyone knows that вибачаюсь, вас дуже погано чутно. Semiconductors have a strongly nonlinear behavior in magnetic field, especially for resistance. And how do you separate the properties and how do you draw the graphs for your nanoparticles of cobalt in comparison with the whole system? How do you analyze the signal? Thank you. Okay, I understand what you can say. How separate? It's easy because electric features of our materials, it's tunneling electrons from one localization state to another localization state. In our case, localization states, it's ferromagnetic nanoparticles and some media from one hop to another hop
more little nanoparticles. And if we stay in such concentration region where electric conductivity is poor, but if we more or less concentration, we know detect some concentration because probability of tunneling is exponential зменшується. Decrease with range, with distance, with nanoparticles. For concentration above percolation threshold, it's just metallic conductivity, so it's easy. I can... От перше питання з приводу механізму ТРС в таких системах. Чим можна пояснити цю термоРС? Або рухом вільних електронів, або рухом магнонів, якщо вони є в таких системах? О, це дуже цікаве питання. Дуже важко в нашій структурі розділити магнони, бо у нас аморфна матриця, дуже аморфна. Тобто і існування магнонів в аморфній матриці – це таке по літературним даним, ну, так фактично їх не існує в аморфній матриці. А ось, як сказати, в реальних структурах воно характеризується дуже маленьким часом життя. Це стосується і поляронів, і іншого. Але дуже важко сказати, чи впливають якраз магнони на цей транспорт, чи не впливають. Так тут взагалі немає магнонного вкладу, так? Так, не повинно бути магнонного вкладу. Потім ще таке питання. А в ваших системах, частинках є таке поняття, як домени, антиферомагнітні домени і співвідношення між розміром частинок і розміром домену? Там один домен, вони фактично монодоменні, бо їхні розміри наночастинок дуже маленькі. Тобто ви поклали це так апріорі? Чи... Ні, це визначено. Ну, у нас раніше і тем було, просто для цих матриць я не досліджував тему, все інше. Все було побачено на просвічуючій електронній мікроскопії. Бачили А як впливає, скажімо, там розсіяння при русі між частинками? Впливає як-небудь на терморез, взагалі, або на впорядкування антиферомагнітне? Якщо там, наприклад, є оксидний шар, або немає? Так, воно все, звісно, впливає. Дивіться, чим, як сказати, у нас суперпарамагнітне, ну, тобто парамагнітне упорядкування, якщо можна так сказати, і без присутності магнітного поля це призводить до сильного розсіювання. Якщо у нас був, наприклад, навіть феромагнітне упорядкування, коли атоми у цій наночастинці направлені в одному напряму, це призводить до одного опору, значення опору. Якщо це суперпарамагнітне значення, опір збільшується, бо розсіяння більше. Через те, що у суперпарамагнетика ці магнітні моменти, вони фактично розсереджені. Зрозуміло. Добре, дякую. Дякую. On the next presentation, Robles, це PhD student from Institute of Chemistry, Vilnius University, and the Spialter Department of Chemistry from Washington, United States. Please. Hello, can you hear me? Так, Molten. Oh, okay. Okay, good afternoon, everybody. Thank you for the introduction. My name is Dodas Robles. And today I'm going to be presenting my work with the research group from Georgetown University with the topic of molten salt synthesis of magnetic pyrochlores at ambient pressure. So firstly, let's begin with the discussion of pyrochlore structure. So basically, pyrochlore materials crystallizes in the cubic face-centered crystal structure and is considered to be a superstructure of ideal fluoride structure, which is represented in the B picture. The unit cell parameter of pyrochlore is exactly twice as large as of fluoride structure, with 1/8 of oxygen ions being unoccupied in pyrochlores with a reference to the fluoride structure. At the bottom, you can see that both A and B site ions reside on two distinct interpenetrating
Lattices and pyrochloride structure could be referred as corner sharing tetrahedra. So why pyrochlores? So basically there are 15 tetravalent ions that can reside on the B side of cubic pyrochlores at room temperature. A site is mainly occupied by the rare earth element with oxidation state of +3. Figure 3 represents stability map for pyrochlore materials, and it can be seen that it is uncommon to find pyrochlore phase that would be stable for all A and B site elements, or with only exception being tin. If either A or B or both cations are magnetic and the nearest neighbor exchange interaction is antiferromagnetic, the system is highly geometrically frustrated. Also, those materials also display high ionic conductivity at higher temperatures with good stability, which makes them applicable in solid oxide fuel cells. And furthermore, by replacing either A or B side cations, it is possible to influence the degree of disorder to obtain the better oxygen mobility. Some defect pyrochlores can also be used as UV or visible light active photocatalysts, and they also can act as matrices for optical materials. Some examples include lanthanum zirconides doped with europium or gadolinium tatinide doped with terbium ions. Interestingly, other materials with manganese +4 oxidation state like perovskites can be easily prepared via soft chemical approaches like Zol gel or hydrothermal ones. But in pyrochlore case, manganese +4 oxidation state can only be stabilized by using high pressure. So we mainly focused on those phases containing manganese. So we use so-called molten salt synthesis technique. It's like a modification of conventional solid state synthesis method. While in solid state synthesis, only high temperatures provide enough energy to overcome diffusion barriers, and mainly thermodynamically stable phases are obtained. In molten salt synthesis case, the reactions are carried out in some inorganic salt just above its melting point, and this method involves several stages, including mixing of starting materials, which in our case was nitrates and mixture between sodium and potassium chlorides, heating at different temperatures, dissolving excess amount of salts by mixing, after that just filtration, drying, and in order to obtain final products. This methodology is considered to be cheap and environmentally clean, does not require any sophisticated technique, and we also could obtain metastable compounds, and also it displays lower temperatures and faster reaction times. So let's begin with the result part. So first of all, the yttrium manganese oxides were selected as a model system to demonstrate phase control because of the sensitivity to the reaction pathway. So yttrium manganite can possess both orthorhombic and hexagonal structures, and although orthorhombic yttrium manganite is assumed to be metastable, it can be obtained by either high pressure synthesis or soft chemistry procedures. Figure 5 depicts the XRD patterns of yttrium manganese oxide synthesized under different synthesis conditions. It can clearly be seen that at 800 Celsius and when nitrates to chlorides ratio 1:20, orthorhombic yttrium manganite was obtained. However, this sample was not phase pure, and some minor phases, impurity phases, such as hexagonal yttrium manganite and manganese oxide were also observed. When the ratio between metal nitrates to chlorides were the same, but the reaction temperature was increased to 1100, hexagonal yttrium manganite was obtained without any impurity phases. So thus, both yttrium manganite, manganese polymorphs with manganese ions in oxidation state 3+ can easily be obtained by changing the synthesis temperature. Alternatively, when the concentration of nitrates precursors was increased, so basically nitrates to chlorides mole ratio was 1:2, and the reaction temperature was even lower, 700 degrees, the product was the single-phase yttrium manganese pyrochlore. The formation of this material suggests that manganese ions are oxidized from the precursor 2+ to the 4+ state in the product. So the optimized pyrochlore synthesis for yttrium manganese oxides was tested with other rare earth elements to confirm the generality and suitability of the synthetic approach. So figure 7 shows the XRD patterns for lanthanum containing manganese pyrochlores. In some patterns, negligible amount of lanthanide oxide phase can be detected. However, it is evident that the major pyrochlore phase was obtained in all cases with no evidence of any perovskite phases. Detailed refinement was performed for all synthesized pyrochlores, and the amount of lanthanide oxide phase was up to 3%.
And the calculated cell parameters are summarized in table 1. As expected, the cell parameters in the lanthanides row gradually decrease from holmium to lutetium, which is in good agreement with their ionic radii, and there is no evidence for non-stoichiometry. So the unit cell of pyrochlores is sensitive to the composition, and the consistency in the cell constant suggests that there is neither oxygen deficiency, which would increase the cell, nor cation vacancies, which would decrease the cell. So we also perform other studies like infrared and Raman spectroscopy studies for further structural investigation. And after the 26 normal modes predicted by the group theoretical analysis for pyrochloride type materials, only 7 are infrared active and 6 are Raman active. And in our case, 3 active infrared modes can be found in the 460 to 570 inverse centimeter range, while the remaining bands are located in the far infrared region. The intense band centered at 560 for lutetium manganese pyrochlore is associated with the manganese oxygen stretching vibration, while other 2 peaks at 500 and 428 inverse centimeters are attributed to the lanthanide oxygen stretching vibrations. An increase in the lanthanide ionic radius led to a shift to lower wave numbers for all absorption bands. Neither lanthanide ion or manganese plus 4 ions contribute to the allowed fundamental transitions, which means that a change in the A-side cations leads to small variations in band positions and intensity in Raman spectra. Although XRD analysis revealed a small amount of lanthanide's oxide phase, there were no signals corresponding to this neighboring phase in the Raman spectra, and the most intense band for lanthanide oxide should occur at 300 to 400 inverse centimeters, depending on the lanthanide. We also performed some morphological study, and depending on the fastest growing phase, materials with cubic crystal structure can either grow as cubes or octahedras. The observed primary shape was octahedral crystals, although samples did have polyhedral particles with neighboring particles of an identified shape. Interestingly, across the series of lanthanides, the pyrochlores with smaller lanthanide ion tended to form more well-phased particles of a defined shape, whereas pyrochlores with a larger lanthanide ions contain more particles of an irregular shape. The size of particles varied from approximately micron to nanoscale. The TEM studies are consistent with those of SEM, and the TEM image reveals that the synthesized material also contains some single crystals. We also perform XPS study because in some cases in molten salt synthesis, some starting salts can be introduced in our final product, and the adventitious carbon signal was the only additional signal unrelated to the compound constituting elements such as lanthanide, manganese, and oxygen. Importantly, neither sodium or potassium was detected, consistent with the cell constant, confirming that there was no adventitious alkali metal doping. A small percentage of manganese 3+ was detected in the samples and the standard, which is most likely related with manganite formation on the surface of or X-ray induced reduction. These results were further supported by the peak orbital splitting measurements in the manganese 3+ high resolution spectra. All of the manganese spectra indicated a major amount of manganese is in the travelent state, which also agrees well with the results of structural analysis. The magnetic properties of prepared pyrochlores were measured and compared with analogs synthesized by high pressure. The magnetic measurements are consistent with other data reported here that support the fact that manganese pyrochlorous materials are stoichiometric with no alkali metal doping. The magnetization versus field curves at lower temperatures confirms that our materials are ferromagnetic at lower temperature, while paramagnetic at room temperature. The Curie temperature values are close to those reported, and the waste constants are positive as expected for ferromagnetic coupling. Slitting between the ZFC and FC curves was observed for all pyrochlores in the 20 to 40 Kelvin range, and the extent of splitting depends on lanthanide ion and has been attributed to magnetic crystalline anisotropy, magnetic domain formation, additional lanthanide manganese interaction, or spirit glass behavior. So due to the recent interest in magnetic high entropy oxides and to demonstrate the versatility of our synthetic approach, a solid solution containing 5 of the 6 aforementioned elements with the exclusion of volume
was synthesized. The XRD pattern is shown in figure 13, and it is seen that all intense diffraction peaks correspond to cubic parachlor structure. However, a negligible amount of lanthanide oxide is also observed, like in the case of some single lanthanide parachlors. The cell parameter A was very close to the thulium manganese parachlor, which is in the middle of the rare earth used. The morphology was similar to single A element parachlors, and the SEM image demonstrates the formation of submicrometric particles with a well-defined polyhedral shape. A minor amount of needle-shaped particles is also observed, suggesting the presence of a negligible amount of impurities. The TEM image of the parachlor solid solution and Elise mapping are given in figure 14, and the data support the results of XRD and reveal that all A-type cations are evenly distributed in the material, as there are no visible regions with high concentration of rare earth elements and complete absence of others, which also confirms the formation of the solid solution. The results of EDX analysis demonstrate that the percentage of yttrium was lower compared to the of other lanthanides, while the content of the rest of the A-site cations was comparable. So if you want to learn more about this work, you can check this article, which was already printed this summer in Inorganic Chemistry. And summarizing the obtaining results, it can be concluded that rare earth manganese parachlors and their solid solutions can be successfully synthesized by the presented molten salt method at ambient pressure in atmosphere, and further investigation should be directed towards in situ analysis in order to determine the mechanism of the formation of the described lanthanide manganese parachlors. And basically, we developed a very simple technique which would be transferred to any kind of laboratory. All you need is some furnace, some static materials, and basically just crucibles to perform the synthesis. So thank you for your attention. This is my contacts. And if you have any questions, please don't hesitate to ask. Thanks for your presentation. Question, please. Thank you very much for your lecture. And I have several questions. Please, you told that you were able to obtain quite pure compound. What is the ratio of initial components in your synthesis procedure? So you're asking about the amounts of nitrates and chlorides? Yes, precursors. Okay, so basically, what is the ratio? Not amount, ratio, just ratio. Yeah. So the molar ratio between nitrates and chlorides depends on the final product. So basically, for pyrochlors, it was 1 for nitrates and 2 for chlorides. So basically, twice as large. The ratio between chlorides, potassium and sodium chloride was 1 to 1. Clear. And you didn't observe the formation of some additional phases? Yes, it's just very small amount of lanthanide oxide phase in the final products. And it's confirmed by XRD, yes? Yes. Thank you. And also another question concerning figure 7 and 9. It seems that all these results are very similar, independent on the counter ion of metal. Yes? Yes. I don't see any change and any influence of another metal, counter metal on so basically, spectra. Yeah. So in XRD patterns, there is just very slight shift, which was which we concluded with the Rietveld refinement. So basically, as you can see, the decrease in cell parameters depending on the smaller lanthanide ions. And Raman spectra, there are like no allowed transitions. The transitions does not depend on lanthanide or manganese ions. So basically, we did not observe any shifts in Raman spectra. That was the reason. Yes, thank you very much. Not. There is no one. Thank you for your interesting report. I have one question. As I understand, for your report, you develop and investigate your materials as magnetic materials. It's true?
Yes, So yes, at lower temperatures. Low temperature. My question: your material is the Laplace phase? Sorry? Laplace phases? Your materials is. I don't actually know. Sorry. If they are, sorry, I don't know. Your materials is Laplace's phases? Okay, Phase I'm not Laplace. very familiar with the Laplace phases, so I don't actually know. I can check it out and sorry. Thank you. Next question, please. No question. Okay. Thank you very much again for your presentation. Thank you very much. Next.
Він, мабуть, просто шукати, доповідати буде сам коротше. Теолог Центру термічної травми та пластичної хірургії Вінницької обласної клінічної лікарні імені Миколи Івановича Пирогова, міста Вінниця. Сьогодні я хочу презентувати вам доповідь на тему перспективи практичної реалізації наукових досліджень в області медичних матеріалів. В сучасному світі практичні лікарі все частіше зіштовхуються з проблемою успішного лікування ран різного генезу, в тому числі викликаних дією термічних чинників. Підтвердженням актуальності лише проблеми опікового травматизму є статистичні показники. Так, згідно даних Американської опікової асоціації, щорічно майже 2 мільйони людей отримують опіки. Половині з них показана госпіталізація. Можна собі тільки уявити, близько 1 мільйона стаціонарних пацієнтів на рік. І дуже рідко, коли ці пацієнти мають ізольоване термічне враження шкіри, все частіше це, Презентація не переключається. Не переключається? Ні. Поняв, да, я бачу, що не переключається. Можете вручну слайди в себе там рухати? Так, звичайно, можу. Зараз, секунду. Зараз показує? Так. Так, вже показує. Все чудово. Так, отже, ми маємо декілька мільйон ран на рік. Рани, принципи лікування яких виключно персоніфіковані, як можна зрозуміти, підхід кожного індивідуальний. Терміни відновлення шкірного покриву у опечених є визначальним щодо перебігу опікової хвороби загалом, ризику виникнення ускладнень, косметичних результатів тощо. Величезне значення має вибір засобів для місцевого лікування ран. При поверхневих дермальних опіках важливо забезпечити сприятливі умови для власної регенерації, зокрема, зменшити кратність і травматичність перев'язок. Задля вирішення усіх цих проблем ми користуємося сучасними рановими покриттями. Що ж таке ранньове покриття? Єдиного визначення не існує, але загалом можемо сказати, що ранове покриття – це пов'язка, стерильна пов'язка, яка вкриває пошкоджену ділянку шкіри, захищає її від зовнішніх подразників та створює сприятливі умови для її загоєння. На цьому слайді представлені основні вимоги до ранньових покриттів. Лише декілька з них озвучу. Це створення оптимальних умов для загоєння ран, підвищена абсорбуюча здатність – це здатність поглинання патологічного ексудату на себе, очищення рани, еластичність,
аби рана, вона ж не ідеальна по формі, вона має неправильну форму, це аксіома, і аби в кожну ділянку цієї рани потрапило раньове покриття. Ну і зручність використання, щоб і медичний працівник, і звичайна людина однаково розуміли, як користуватися цією пов'язкою. Історія ранньових покриттів сягає стародавнього Єгипту. Ще тамтешні цілителі використовували мед для лікування ран. Кожен період людства пов'язаний з розвитком напрямку природних ранньових покриттів. Сучасним еталоном природнього або ж біологічного покриття, яке використовується в комбустіологічній практиці, є ліофілізований ксенодермоімплантат шкіри свині. Він представлений на слайді зліва. Ліофілізовані трансплантанти можуть зберігатися до 2 років, не втрачаючи життєздатність. Використання таких трансплантантів дає можливість швидко та одночасно закрити великі за площею рани. Це від 2 до 5 тисяч сантиметрів поверхні тіла. Попередити інфікування ран та розвиток інфекційних ускладнень. Розширити площі одноетапного висічення некротичних тканин. Активізувати репаративну регенерацію, зменшити втрати білків та електролітів через ранньову поверхню. Широкої популярності набуває клінічне використання ще одного матеріалу біологічного походження, який отримують з трупного матеріалу. Це алодермотрансплантант, він представлений зліва препаратом алодерм. Не дивлячись на численні переваги покриттів біологічного походження, основні акценти протягом останніх років надаються ранньовим покриттям синтетичного походження. Саме тому світовий ринок на сьогодні представлений сотнями різноманітних таких матеріалів. Єдина класифікація синтетичних ранньових покриттів відсутня, але в цілому їх з практичної точки зору доцільно розділити за функціональним призначенням як на захисні та лікувальні покриття. Захисні покриття – це покриття призначені головним чином для запобігання мікробного забруднення ран. Найвідоміший вам всім відомий представник цих пов'язок – це марлеві пов'язки. Дешевизна, доступність та легкість у використанні робить їх незамінним помічником будь-якого хірурга. Лікувальні покриття в залежності від медикаментозних препаратів, антибіотики, гормони, знеболюючі, гемостатики, будь-що, які використовувались при їх виготовленні, мають різні властивості і покази до застосування. Лікувальні покриття можливо розділити за стійкістю на біодеградуючі, це ті, що розсмоктуються, та біоінертні. Як правило, біодеградуючі покриття виготовляються з природних полімерів – желатину, колагену, хітозану, а біоінертні – з синтетичних матеріалів. По механізму дії виділяють наступні види препаратів – сорбуючі покриття, що запобігають випару ексудату, покриття, що прилипають, покриття, що розсмоктуються, та ізолюючі покриття. За формою виготовлення можна розділити на губки, гелі, плівки і покриття, що формується при розпиленні композиції за допомогою аерозолю. Переваги – це захист рани від зовнішніх подразників, пришвидшення загоєння рани, носій лікарських речовин, прозорість, стійкість до стерилізації, зручність застосування, як я казав, для медичного персоналу хворого, легке видалення з поверхні шкіри, а найголовніше – безболість. Звичайно, є й свої недоліки. Дефіцитність, висока ціна, відсутність роздрібної торгівлі, маємо на увазі відсутність їх в аптеках у нас в Україні, необізнаність населення щодо його існування, а коли вже люди дізнаються про нього, то просто не знають, що з ним робити і куди, яке ранньове покриття використовувати, для якого періоду рани, це для них ціла загадка. З початку війни, завдяки потужній підтримці міжнародних організацій, в арсеналі українських лікарів з'явилось чимало нових сучасних ранньових покриттів, використання яких дозволило значно покращити результати лікування пацієнтів з опіками, комбінованими травмами, в тому числі отриманих результатів бойових дій. Однак подібний варіант надходження носить несистемний характер, можливість придбання подібних препаратів є обмежена з різних причин, а подекуди й неможлива. Саме тому зростає необхідність розробки доступного вітчизняного матеріалу для виготовлення лікувальних ранових покриттів. На цих 2 слайдах, які я зараз презентую, це показані ранові покриття, з якими ми отримали можливість співпрацювати
дуже вони полегшили нашу роботу, і про більшість з них я знав лише з англомовних джерел. Тому це дуже, звичайно, такий сильний поштовх для нашої роботи стався через ці покриття. Неабиякий інтерес становить розроблений колективом авторів Вінницького національного медичного університету імені Миколи Івановича Пирогова та Інституту хімії поверхні імені Чуйко Національної академії наук України, оригінальний за своїми властивостями, слабкоадгезивний, композитний, полімерний матеріал на основі полі-2-гідроксиетилметакрилату, модифікований пороутворюючим з додаванням антимікробних властивостей. Попередні дослідження інвітро та інвіво встановили безпечність та ефективність композиції з традиційними антимікробними компонентами, такими як декаметоксин, метронідазол, хлоргексидин та октанідин у відповідних пропорційних співвідношеннях. Тут представлені дослідження на щурах, саме цих розроблених композитів, дозволили встановити їх безпечність та на прикладі оригінальної моделі опікової травми здатність позитивно впливати на різні ланки патогенезу ранньового процесу, порівняні з іншими дослідженими матеріалами. Зокрема, в щурів, як я вище сказав, місцеве лікування, яким проводилось з використанням запропонованого полімерного матеріалу. Спостерігалось активніше очищення ран, швидше наступало загоювання, зменшувався рівень мікробної контамінації, цитологічна картина в коротші терміни набувала ознак препаративного типу з інтенсивнішим відновленням тканинних структур. Враховуючи підтверджені властивості, агресивно діяти на патогенну флору, неабиякий інтерес становить також вітчизняна субстанція екстракт хлорфіліпту. Ви багато хто про нього знали, досить часто він використовується в народі і є досить широка його доступність. Екстракт хлорфіліпту – це спиртовий розчин густого екстракту з листя екваліпту прутовидного, нерозчинний у воді. Це багатокомпонентна система, до складу якого входять ефірні олії, флавоноїди, хлорофіли, фенолальдегіди, терпеноїдів, завдяки чому препарат володіє одночасно вираженою антибактеріальною дією та репаративними властивостями, значно скорочуючи терміни загоєння ран. Було синтезовано нитрил в якості ініціатора полімеризації. Було синтезовано композити з різним вмістом води, масовою часткою 66,7% 80% та масовою часткою 85,4%. Кожна з матриць містить 3% декаметоксину та 0,4% та 0,8% спиртового розчину хлорфіліпту. В якості контролю синтезовано нативні матриці з масовою часткою 66,7%, 80% та 85,4% води і 96% етанолу. Структуру отримані зразки мали вигляд м'яких еластичних циліндрів. Нативні матриці оптично непрозорі, при додаванні активних речовин змінювали зовнішній вигляд. Зліва декаметоксин в місті напівпрозорі заполінесценцією, а справа з хлорфіліптом забарвлені в зелений колір. Представлена структура одержаних композитів досліджено методом скануючої електронної мікроскопії до та після ліофільної сушки. На мікрофото А та Б зображено нативні матриці з вмістом води 67,7 і 80% відповідно. На першому знімку видно губчасту структуру полімеру, пори дрібні, діаметром 0,1-0,5 мікрон. На другому фото з 80% води видно більш пухку структуру, великі пори у вигляді ходів, каналів і розгалужень подекуди більше 10 мікрон. Полімерна фракція являє собою агломерати, з'єднані між собою. Така структура сприяє швидшій дифузії активних речовин. На знімку С зображено поверхню зразка за 80% води і наповнено декаметоксином. Розгалужена структура зникає, поверхня шорсткувата, тобто введення доповнювача в полімерну матрицю призводить до зміни структури композиту на мікронному рівні. Зразки, насичені хлорфіліптом, піддавались плавленню під дією електронного променю, що, ймовірно, можна пояснити утворенням ефтактичного складу компонентів.
Результати вивчення кінетики вивільнення хлорфіліпту з дослідження композитів у водне середовище в одиницях оптичної густини дозволило побудувати графік, який ви можете побачити на цьому слайді. Цілком закономірно, що концентрація хлорфіліпту для зразка 0,8%, він позначений синім графіком, у середовищі для усіх паралельних вимірювань є більшою порівняно з зразком 0,4% активної субстанції. Характер вивільнення описується кривою з виходом на плато, причому не менше половини доступного для вивільнення хлорфіліпту надходить у вільне середовище, водне, вибачте, середовище через 2 доби від початку спостереження. В таблиці представлено ступінь вивільнення хлорфіліпту з досліджуваних композитів через 48 годин спостереження відносно максимальної концентрації, яка досягається при виході на плато. Для зразка 0,8% хлорфіліпту він становить 64,4%, для зразка 0,4% цієї речовини 50,1%. Вивчення антимікробних властивостей проводили методом дифузії Вагара. Чутливість мікроорганізмів встановлювали шляхом вимірювання діаметри зону затримки росту культури навколо досліджуваних зразків через 24 години. Результати мікробіологічного дослідження показали, що після початку експерименту антимікробні властивості проти Staphylococcus aureus, Acinetobacter baumannii та Pseudomonas aeruginosa проявляли композитні матеріали полі-2-гідроксіетилметакрилату у зразках з 80% наповнення води плюс декаметоксин, дещо гірше зразків з хлорфіліптом. Нативні матриці, як контроль, від самого початку виявили слабку чутливість або ж взагалі були нечутливі. Отже, до висновків. Синтезовані композити на основі модифікованої пороутворюючим матриці полі-2-гексоетилметакрилату мають властивості відповідним потребам медицини. Найкращу структуру та механічну міцність показала матриця з вмістом 80% води, а композити з неактивними речовинами на основі неї продемонстрували кращі властивості порівняно з 67,7% та 85,4%. Вивільнення композиту хлорфіліпту у водне середовище описується кривою з виходом на плато, причому не менше половини субстанції вивільняється через 48 годин. Продемонстровано достатньо антимікробну активність зразків щодо клінічних штамів Staphylococcus aureus, Acinetobacter baumannii та Pseudomonas aeruginosa. Перспективними вважаємо подальші вивчення нового вітчизняного препарату в цілому з напрямком з розширенням спектру дослідження, проведення фінансово-економічної доцільності його виготовлення, розробки технологій реалізації остаточної форми продукту та якомога швидше впровадження в нашу практичну діяльність. Дякую за увагу. У мене все. Дякую за презентацію. У нас є декілька хвилин на питання-відповіді. Будь ласка, хто б хотів задати питання? Будь ласка. Дуже вдячна вам за дуже цікаву актуальну доповідь, тому що дійсно зараз в умовах війни так лікування раневих поверхень є дуже актуальним. І дуже було цікаво побачити, я ось сама з Харкова, з Інституту низьких температур, з відділення молекулярної біофізики. Ми давно вивчаємо декаметоксин на молекулярному рівні, його механізми активності антимікробної взаємодії з біомолекулами targeting biomolecules, тобто з біомолекулами мішенями, з фосфоліпідами і таке інше. Мене таке запитання, чи контролювали ви дійсно вивільнення декаметоксину, чи бачите якісь методи наявні, бо хлорофіліп, зрозуміло, він є кольоровий, так, і можна фотоспектроскопією досліджувати. Чи думаєте якось досліджувати кінетику вивільнення декаметоксину з ваших плівів? Дякую. Дякую за чудове запитання. Так, звичайно, ми плануємо розширювати наші дослідження. Декаметоксин чудово себе показав, в принципі, в дослідженнях, і хлорфіліпт також. Я презентував в цій доповіді все те, що ми можемо на даний момент, що ми можемо, які показати результати.
але якщо у нас будуть можливості, можливо, в співпраці з вашою Да, тоді установою. я зразу пропоную. Тут якраз в Інституті хімії поверхні є дуже такий гарний обладнання, це МАЛДІ, мас-спектрометр, і якраз ось вивільнення, можна екстракт робити з ваших поверхонь, так, з ваших плівок, і досліджувати, чи є там декаметоксин, як він вивільняється, бо такі подібні речі ми з іншими біологічними активними компонентами робили. Тобто запрошуємо до співпраці і з нашим інститутом, і також з Центром колективного користування МАЛДІ, який якраз в цьому інституті хімії поверхні діє активно. Дякую вам дуже. Дякую. Дякую за запитання. Хто ще? Доброго дня. Скажіть, будь ласка, у мене два питання. Перше, це яким чином ви визначали цю концентрацію хлорофілу, яку ви додавали? 0,4 і 0,8. Це було якось на основі літературних даних? Чого не взяти 1%, 1,5, 2? Тобто, чим більше, тим краще в цьому плані. І друге питання, я так розумію, на щурах ви не проводили, так, ці досліди, тільки на бактеріях. Якщо будуть проведені досліди на щурах, в якому вигляді буде оцей ваш полімер? Це буде якась плівка чи... Бо тут я бачу там якась ніби туба, да, суцільний полімер. В якому вигляді ви будете наносити це на щурів? Дякую. Дякую за цікаві запитання. Буду по порядку відповідати. Перше, чому 0,4-0,8? Це ще за рахунок того, як цей препарат використовується в практиці. Це його концентрація 0,4-0,8, вона загально прийнята, і тому це вже є попередні дослідження, які показали саме адекватно цю концентрацію. А друге питання на щурах. Дивіться, як воно виглядає, по суті, як гель. Таке, воно не зовсім форму має, воно по типу геля, але воно не настільки таке, щоб розпливалося, а так, щоб воно трималось на поверхні рани і фіксувалося ще марлевою пов'язкою зверху. Воно створює саме така композиція, саме такий вид, він надає найкраще середовище, створює для загоєння ран, для очистки ран. Ми також часто використовуємо хлорфіліпт для підготовки ран, для подальшої аутодермотрансплантації вільної. Добре, дякую. Дякую. Будь ласка, ще питання. Дякую, Віталій Олександрович. Все ж таки, скажіть, будь ласка, як можна класифікувати оцей виріб? Це гідрогелєва пов'язка чи композит? Бо і зараз є повідомлення про певні такі гідрогелєві, та навіть ковдри гідрогелєві. Це який клас цього виробу? Це, якщо брати по тій класифікації, що я сказав вище, коли я класифікував, це гідрогелева пов'язка, можна так сказати. Гідрогель можна застосувати тепер. Добре. І ще одне таке запитання. Враховуючи зараз... На презентацію ми зараз, так? Я повернуся зараз до... Ось, дивіться. І мишку видно, так? Добре видно, так. Видно, так. Дивіться, ось показую. Це альгінатне покриття Silver Cell. Воно дуже класно себе показує в підготовці рани, воно очищує добре рани. А трауман – це сітчасте покриття з додаванням воску, також воно дуже здорово. Мепітель для поверхневих ран, актікот. Але найголовніше, що ви могли б допомогти, це навіть не для опікових хворих, це для травматологічних хворих, для судинних хворих, для дуже великої, отакі пов'язки. Це пов'язки, це губчасті пов'язки, які використовуються в терапії негативного тиску. Викладається ранєва поверхня такими губками, вони фіксуються до країв рани. Оця така присосочка, вона під'єднується, робиться отвір, і воно починає витягувати, підготовлювати рану. От в нас найбільший дефіцит, звичайно, таких вони по типу поролона, такі покриття. Якби була можливість зробити вітчизняний такий аналог, це було б
прекрасно. Бо самоклейки, це все, це ми, в принципі, ми можемо з цим обійтися, а от до бака негативного тиску це буде чудово. Дякую за вичерпну доповідь. Дякую. А скажіть, будь ласка, цей ваш виріб, він запатентований вже? Наскільки статистика у вас є по його використанню? І як у порівнянні з іншими він працює? І по відношенню там ціна, ефективність? Чи Дивіться, можете... ми ж його на людях ще не можемо використовувати. Ми тільки оце, що на тваринах проводили дослідження. Це ще все, ефективність його, в принципі, доказано, що він ефективний. На людях, звичайно, ми його не проводили, в нас ще немає, дозволу, якби, на таке використання. Це ще все, в роботі працюється. Як я вже казав, ми будемо прораховувати фінансову доцільність, поставити на поток, виробити, бо це досить, якби, фундаментальна така річ, яку за один день не зробиш. А оцей хлорфіліпт, що входить до складу, ви якось аналізували його, які там саме, в яких кількостях? Це, я так розумію, хлорофіли в основному з евкаліпту, плюс там флавоноїди. Чи робили якісь конкретні аналізи, які там співвідношення вмісту? Чи є у вас такі дані? Як я зазначав, насиченість 0,4%, концентрація хлорфіліпту та 0,8%. Це в нас такі були вихідні показники. І взагалі по хлорфіліпту я можу сказати, як практичний лікар, що, чого ми до нього прийшли. Тому що в нас була на полі 2-гідроксиетилметокрилату з композитами, це декаметоксином і антибіотиком, метрогілом. А взагалі ми в своїй практиці використовуємо хлорфіліпт для підготовки рани, очищення рани, для вже гранулюючої рани для вільної аутодермопластики, вищепленим аутодермотрансплантантом. І вирішили, чому б не спробувати хлорфіліпт, так як він, і були досить вражені цими результатами, використовували їх, які я зазначав вище дослідження презентації. Будь ласка, ще питання, якщо є так. Через процентів. А ви не думали, як можна збільшити вивільнення? Чи не буде це фінансово не рентабельно? Вибачте, скажіть, будь ласка, у вас хлорфіліп вивільняється частково, там від 50 до 64%, наскільки я пам'ятаю. Ви не думали, як збільшити вивільнення хлорфіліпту? І чи важливо це? Чи він дешевий і можна зупинитися на цифрах? Дивіться, він дешевий, але він, незважаючи на цю всі позитивні дії, які є його, ним дуже легко, якщо ним переборщити, можна попалити. Дивіться, щоб як пояснити, допустим, я використовую хлорфіліпт для підготовки рани. Мені для того, щоб підготувати рану, потрібно створити оптимальну поверхню, яка прийме вільну шкіру, яку я буду пересаджувати. І якщо я дам багато у цього, і взагалі навіть на такій концентрації, в нас відділені, в нас клініки, ми називаємо такі пов'язки зірки. Тому що коли пацієнту накладається така пов'язка з хлорфіліптом, так починає пекти йому, що він бачить зірки в очах. І дуже легко, якщо переборщити з цим хлорфіліптом, просто попалити ці грануляції. Тому ми використовуємо дозовано, ми саме знаємо, що така концентрація нам задовольняє наші потреби. І ми прогнозовано ведемо рану, не рандомізовано. Дякую. Дякую. Давайте подякуємо ще раз нашому доповідачу і побажаємо йому успіхів в подальших дослідженнях, щоб такі актуальні речі, щоб вони якнайшвидше, якнайефективніше використовувались на практиці. Дякую. Дякую. До побачення.
Так, на жаль, немає зв'язку з нашим наступним доповідачем, тому ми переходимо. Якщо він з'явиться, то ми тоді надамо йому слово, а так переходимо через одну доповідь. Значить, наступний доповідач у нас Катерина Сенче-Гливацька з Інституту хімії поверхні Національної академії наук України, і доповідь називається In situ antioxidant activity of modified graphene oxide in myocardial reperfusion injury. Please, 15 minutes. Да. Треба було зразу сказати. Доброго дня, шановні учасники конференції. Хочу представити вам результати роботи, яка проведена спільно із Інститутом фізіології Богомольця за підтримки Національного фонду досліджень. Робота має назву «Інсіту антиоксидантна активність модифікованих оксидів графену для терапії реперфузійних пошкоджень міокарда». Ну і хочу почати з невтішної статистики. Відповідно до даних Всесвітньої організації здоров'я в 2019 ще році проведеного, від серцево-судинних захворювань помирає щороку понад 18 мільйонів людей. Ця цифра зростає щороку і перевищує таку хворобу, як онкологічні захворювання, майже вдвічі. Основною причиною, однією з причин такої великої кількості захворювань серцево-судинних є велика кількість вільних радикалів, яка, зокрема, екзогенного характеру, це і вплив ультрафіолетового випромінювання. Ми всі знаємо, що щороку у нас посилюється ультрафіолетовий вплив на сонце, на наше здоров'я, радіаційного випромінювання, забрудненого навколишнього середовища, стрес потенційний, який постійно збільшує кількість вільних радикалів, змінюючи гормональний статус людини. А також ряду ендогенних, вільні радикали, які мають ендогенне походження. Це і порушення метаболізму кисню в клітині, це і запальні процеси, імунна відповідь та інші. Ці вільні радикали, накопичуючись в клітині, спричиняють оксидативний стрес і, власне, викликаючи саму хворобу, яка серед таких хвороб не тільки серцево-судинні, встановлено, що і такі хвороби, як онкологія, рак, аутоімунні захворювання, діабет, нейродегенеративні хвороби, зокрема Паркінсона, Альцгеймера, також частково зумовлені накопиченням вільних радикалів в клітині. Еволюція передбачила такий розвиток подій і створила власну антиоксидантну систему в клітині, яка складається з 3 ферментів. Це каталаза, супероксидисмутаза і глютатіон-пероксидаза. Вони нейтралізують вільні радикали за механізмом, представленим на схемі. Тим не менше, вочевидь, при сучасному навантаженні справляються не дуже. Тому існує нагальна потреба розробки екзогенних антиоксидантів, які могли б допомогти цій клітинній системі захисту. Ну, найпоширенішими ті, які зараз проходять і пройшли вже клінічні дослідження, це є біомолекули природнього походження, це N-ацетилцистеїн, вітамін С, Е, коензим Q10, різноманітні флавоноїди, кверцетин. Тим не менше, вони діють точково, і наразі вченим намагаються розробити такий поліфункціональний препарат, який міг би не лише вловлювати вільні радикали, а й нейтралізувати токсичні речовини в організмі, тобто такий мультитаргетний препарат. Серед таких розглядають нетрадиційні препарати, це наночастинки оксидів металу, полімерні матеріали, а також вуглецеві наноматеріали. І ми зупинилися на вуглецевих наноматеріалів, зокрема на графені. Чим може бути корисним, зокрема, і в серцево-судинних захворюваннях та інших хворобах, зумовлених накопиченням вільних радикалів, графен?
Ну, по-перше, його велика площа поверхні вловлює величезну кількість вільних радикалів. Це показують і експериментальні дослідження, і теоретичні дослідження також. Його нанорозмір дозволяє робити це на клітинному рівні. А якщо, наприклад, говорити про нейродегенеративні захворювання, де основною проблемою є доставка ліків через гематоенцефалічний бар'єр, існують дослідження, що графен вільно долає ГЕП і дістається до мікроглій мозку і до нейронів мозку. Крім того, встановлено, що графен може абсорбувати низькомолекулярні речовини, що може бути корисним в доставці ліків, а також руйнувати продукти токсичні, які виникають, наприклад, під час запальних процесів. Так встановлено, наприклад, цей бета-амілоїд, який утворює бляшки при хворобі Альцгеймера. Графен здатен руйнувати бета-амілоїд, структуру цього поліпептиду, дрібнити його ніби на маленькі шматочки, і таким чином він може бути нейтралізованим. Такі роботи також проводяться. Графен також має здатність хелатувати різні катіони металів і імітувати каталітичні процеси в клітині, тобто виступати або одним із антиоксидантних ферментів, або навіть 3 одночасно. Саме тому, проте використання графенів в медицині зараз обмежується таким дискусійним питанням, оскільки графен має дуальну природу щодо вільних радикалів. З однієї сторони, існують дані, які показують, що графен генерує велику кількість вільних радикалів, під дією, зокрема, це відбувається під дією світла. Тобто, грубо говоря, в чашці Петрі графен буде проявляти антимікробні властивості, оскільки він продукує вільні радикали з кисню повітря. Така особливість графену залежить в основному від його структурно-морфологічних характеристик – це розмір, форма, товщина, чистота зразка, тобто від електронної структури матеріалу. З іншої сторони, при відсутності світла графен може виступати як вловлювач вільних радикалів. І тут він може робити це шляхом, в основному через 3 механізми. Перший – це передача електрона на вільний радикал і вловлення його поверхнею. Друга – це адсорбція подвійним ЦЦ-конюгованими зв'язками на поверхні, а також передача атому водню з поверхні графену, який має його в достатній кількості. І дійсно, наші попередні квантово-хімічні результати показали, що графенова матриця прекрасно справляється своєю функцією, вловлює OH-радикал. Ось тут від мене це ліворуч. Від'ємні значення енергії адсорбції хімічні вказують на те, що OH-радикал адсорбується на графеновій матриці. А також супероксид-радикал. З супероксидом радикалу тут трошки інша історія. Він адсорбується на поверхні шляхом фізичної адсорбції. Ці попередні результати наштовхнули нас на думку, що ми могли би спробувати експериментально дослідити і спробувати на моделі щурів дослідити, як, зокрема, наш графен буде попереджати реперфузію міокарда після ішемії. Для роботи ми використовували графен, середній гідродинамічний діаметр якого становить 1,5 мікрометра, товщина його 3,7 нанометра, кількість шарів від 10 до 15, Раман-спектр такого матеріалу має класичний вигляд для оксидів графену, Д і Ж піки зміщені дещо в зону кристалічного графіту, пік при 1140 відноситься до СП3 гібридизованого карбону, а пік при 1750 вказує на те, що це у нас мультишаровий графен. Пік 2G є низької інтенсивності, проте достатньо оширений, що говорить про те, що це є оксид графену, а не, власне, класична графенова матриця. Хімію поверхні таких зразків вивчали різноманітними способами. Найінформативнішими в нашому
випадку виявилось іще спектроскопія і XPS-аналіз, який показує присутність великої кількості кисневмісних функціональних груп, зокрема карбонільних, карбоксильних, гідроксильних, епоксидних, тобто велику кількість кисневмісних груп на поверхні нашого зразка. Для того, щоб посилити дію, антиоксидантну дію наших зразків, ми зазвичай графенову матрицю допують гетероатомами. Це може бути азот, бор, сірка, селен. Ми вводили азот в вуглецеву матрицю, спершу відновлюючи її гідрозином і з наступною обробкою сечовиною в інертній атмосфері при 800 градусів Цельсія. І втір спектри показали про часткове відновлення вихідного зразка оксиду графену і появу CN-піку, NH-піку, CO-NH, тобто ми вважаємо, що ми досягли своєї мети. І на CN групи також вказує пік 285,4 електрон-вольт на C1S спектрі, XPS спектрі, а два піки на N1S спектрі, це для азотованого зразка, вказують на присутність піридинового та четвертинного азоту в структурі матриці. Цікавим для нас видалось поєднання сірки і азоту одночасно в зразку, оскільки присутність на поверхні NO груп та H2S груп є прототипом газових трансмітерів, які використовуються, які організм людини використовує для розслаблення судин серцевих, а також для контролю редокс-статусу в клітині. Тому, так би мовити, ми мали замовлення зверху від наших колег з Інституту фізіології, нам треба було отримати SH-групу на поверхні. Ми вирішили модифікувати наш зразок вихідний амінокислотою L-цистеїном. І дійсно втір-спектр показав присутність сірки, ось тут пік SH, на поверхні, і паралельно також CN, NH і CO, NH піки також присутні в нашому зразку. Дещо пару слів про структуру. Під час модифікування азотвмісні зразки збільшили свій середній гідродинамічний діаметр майже вдвічі. Ми пов'язуємо це з частковим спіканням зразків при відновленні. А також в той час, як сірковмісні зразки навпаки зменшили свій діаметр, тому що вони є більш розчинними в водних середовищах. Ну, а Раман-спектр, в принципі, залишився такий самий, лише розраховані співвідношення ІД до ІЖ показують, що модифіковані зразки є більш структурованими. І нами також було проведено частково досліди в пробірці. Ми встановлювали оптимальну концентрацію розчину оксиду графену, а також його активність вловлювати вільні радикали в реакціях розкладання пероксиду водню, а також вловлювання стабільного DPPH радикалу та супероксид радикалу. Після проведених експериментів було встановлено, що оптимальною концентрацією розчину оксиду графену є 20 мікрограм на мілілітр. Цю концентрацію ми використовували далі і інсіту дослідах. А залежність швидкості реакції від концентрації вільних радикалів майже в усіх випадках носить однаковий екстремальний характер, тобто до якоїсь певної концентрації графен працює добре, після чого його активність починає спадати, найімовірніше вільні радикали просто інактивують поверхню. І спираючись на ці результати, взявши за основу концентрацію 20 мікрограм на мілілітр, і літературні дані стверджують про те, що ця концентрація не є токсичною на клітинах, напевно, там проводили досліди. Ми проводили досліди на щурах, використовуючи модель Ленгендорфа. Для цього в хвостову вену щура ми вводили 5 мл розчину графену оксиду та його похідних. Після цього ізолювали серце щура
і вимірювали вихідні параметри, потім проводили ішемію протягом 20 хвилин і вимірювали параметри кардіодинаміки серцевого м'язу протягом 40 хвилин реперфузії. До ішемії було встановлено, що вихідні оксиди графену, його азотвмісні форми і сірковмісні форми не впливають на вихідні параметри функціонування серцевого м'язу. Більше того, сірковмісні зразки дещо знижують тиск, тут тиск в лівому шлуночку серця, що говорить про частковий такий гіпотонічний ефект цього зразка. Вихідні зразки та сірковмісні зразки підвищують коронарний потік і зменшують неефективне використання, збільшують ефективне використання киснем кардіоміцитами. Після ішемії, під час реперфузії, щури, які були попередньо оброблені, якщо так можна сказати, зразками оксиду графеном та його похідні, повністю відновлювали ті кардіодинамічні параметри, відновлювалися їх кардіодинамічні параметри до вихідних. І, зокрема, тобто повністю під час реперфузії відновлювалося повністю їх функціонування серцевого м'язу. Також збільшується коронарний потік і зменшується неефективне використання кисню. Наостанок ми проаналізували тканини серця щурів, і було встановлено, що кількість супероксид-радикалу і OH-радикалу в зразках, які були оброблені оксидом графену, уже і його похідними після ішемії, значно нижчі. Тобто ми бачимо потенційний кардіопротекторний ефект. І також знижувалися продукти пероксидації, це малоновий альдегід, дієновий конюгат та лейкотрієн С4. Концентрація цих похідних також суттєво зменшувалася після обробки оксидом графену. Таким чином, досліди на тваринах показали потенційне використання оксиду графену та його похідних в лікуванні серцево-судинних захворюваннях, а також інших захворювань, спричинених вільними радикалами. На це вказують і результати зменшення вільних радикалів в тканинах серця щурів, а також результати, отримані після ішемії реперфузії. Я дякую вам за увагу, дякую своїм колегам з Інституту Богомольця, а також нашого інституту. Дякую всім за увагу. Будь-які питання, якщо є. Дякуємо нашому доповідачу за цікаву доповідь. От які будуть питання? Так, Ірина Валеріївна. Скажіть, будь ласка, а як виводиться буде розчин графену з організму? Ну, як вводиться, ми вже зрозуміли. Ні, да, може Я підготувалася до вашого питання. Дивіться, це результати літературні, да, це не наші, тому що у нас, на жаль, немає можливості навіть таке фото зробити. Де знаходиться, перше питання завжди, де знаходиться графен в клітині? Графен в клітині ось так, от тут він зображений. Що з графеном відбувається далі? Ні, коли вводите, да. Коли вже ввели, да. Куди він потрапив? Він знаходиться в цитозолі, в міжклітинному просторі. Да. Далі він йде по кровотоку і заходить в клітини серця. Да. А як він знаходить, що це клітини серця? Я думаю, він заходить в усі клітини, тільки в клітини серця. Но ми досліджували клітини серця безпосередньо. Ні. Ми не побачили, але ми побачили по отриманим результатам, що він там є і він працює. От що ми побачили.
Дуже вдячні вам за таку доповідь. Вона просто пласти піднімає. По-перше, починаючи від причин серцево-судинних захворювань, вони не напряму з вільними радикалами. Я перепрошую, там дуже багато різних є теорій, механізмів. Вільні радикали, да, вони, перш за все, вони мембрани пошкоджують, так, і є такі біофізичні роботи, класичні перекисне окислення репіта, я перепрошую, не перекладу зараз. Тобто це є класичні речі, але їх якби причинна і наслідкові зв'язки з різними захворюваннями, вони є на стадії такого ще обговорення, скажімо так. Бо молекулярні механізми різних хвороб, вони дуже непросто, да, процес на молекулярному рівні співставити з процесом на рівні тканини, клітини, а організму людини так це ще складніше. Це перше. А по-друге, то всі графенові матеріали, всі наноматеріали, перш за все їх біокомпатибіліті потрібно досліджуватися. І ось ви тоді продовжите. Ви кажете, що воно ось там графен, отам. Це в конкретному цьому експерименті, якщо ви наводите якусь роботу. Конкретні які зразки люди побачили і сфотографували. Де у вас, куди воно пішло, да, ваші зразки, і як вони, чи саме вони впливали на ваших щурів. Я перепрошую, якщо можна слайд, де у вас були контрольні щури. Там, звичайно, є. Якщо вони є, да? Тобто ви дуже, я б сказала, сміливо робите висновки щодо тих процесів, які ви вводили, ваші графенові оксиди, і ті процеси, що на тваринному рівні наблюдались на рівні організму, і саме те, що вони кардіопротекторну дію робили. Да? Я б не робила таких далеко йдучих висновків. Це моє таке зауваження. Дякую. Контрольні, звичайно, всі результати були порівняні із необробленими щурами. Це робилося колегами з Інституту Богомольця. Наскільки я знаю, для кожного експерименту бралося від 16 до 18 щурів. Я не знаю, це достатня кількість для медичних досліджень. Тобто, ось, наприклад, до ішемії, так? Ми ввели графен в хвостову вену, ізолювали серце і вимірюємо до... Там я не дуже... Звичайно, декапітація, ізолювання серця і підключення його до спеціального приладу, який вимірює кардіодинаміку серця. Тобто воно ще, грубо говоря, живе, його під'єднують до спеціального і відновлюють його життєдіяльність. Я не медик, тому, в смислі, не біолог і не знаю тонкощі, але серце не переставало, свою життєдіяльність не припиняло. Його одразу переносили, під'єднували до якихось приладів і змінювали і вимірювали ці параметри всякі кардіодинамічні. Тобто сказати, що це це ж не інвітро аналізи, але в той же час не інвіво, тому що не ціла тварина. Це аналіз на органі. Я з вами безумовно згодна, що це, можливо, трошки, так би сказати, занаглі, да? Такі висновки. Але коли беруть, наприклад, клітину, те, що я говорила, і коли я виступала на конференціях, де біологи працюють як прооксидантом, тобто графеном, який прооксидант, він вбиває бактерії, він вбиває, про що ви говорите, яке вловлення. Я завжди стикалась з питанням, що у вас же ж в чашці Петрі це все відбувається. На серці це зовсім інші процеси, на цілому щурі це треті процеси, на людині взагалі це зовсім інша історія. Тут я з вами погоджуюсь, але ж почати з чогось треба. В будь-якому випадку. Я не казала, я сказала, потенційне використання для хвороб, які зумовлені і вільними радикалами також, тому що паралельно із вловленням вільних радикалів він там бере, він може і абсорбувати клітини крові на собі. Тобто, що
механізми, звичайно, треба досліджувати. Але наше завдання було побачити, якщо він працює, то є смисл далі щось коперсатися. Якщо він не працює, ну який в цьому сенс? Якщо він все блокує, забиває, всі вмирають, ну який в цьому смисл? Тобто, да, ось Ми показали, що він працює, щось відбувається. Да. токсичність, біокомпатибіліті, тобто як він біологічно себе поводить. А ось це дійсно і контроль в таких експериментах, це різні особи, якщо це різні особи, да? Вони вже показники серцево-судинної діяльності ну, різні. Тобто, якщо це одна тварина до введення, після введення, а ви кажете, що у вас потрібно ізолювати серце. Якщо ви вже ввели, ізолювали, то у вас цієї самої тварини без графеної ін'єкції немає. Ну, біологи працюють в таких моделях, я не знаю по-іншому, як. Ну, Дуже складно написати і висновки щодо кардіопротекторної діагнози. Безумовно, досліджувати потрібно. Не поки не поле. З приводу біокомпатибіліті. Тут, я ж кажу, перше питання, де зосереджується, завжди питання, де зосереджується графен. Його токсичність, тут досліджували до 10 мікрограм на мілілітр, тобто він, ну це знову ж таки, це здається результати на клітинах. Да, тут клітини. Щодо біорозкладання, ну, існує така теорія, що, власне, сам графен, це також було зроблено не на клітинах, а взагалі, здається, просто в пробірці. Брали оці ферменти супероксид дисмутазу, глютатіон пероксидазу і каталазу, їх там змішували в якихось концентраціях і додавали просто до розчину графену. І дивилися, що, грубо говоря, він їх поїдає, да? Він же ж вуглецевий матеріал. Він є, окиснює його максимально, і він розпадається. Ось тут, це, здається, зріз графен. Графен, да, він настільки окиснює його, що він просто розпадається на частки. Ну, кінцевим продуктом є СО2 і вода. Ну, я ж кажу, результати не мої. Ось тут зріз нирок, здається, щурів. І протягом 270 днів фіолетовий – це графен, а рожевий – це, власне, клітини нирок щура. І Раман-спектр його після 270 днів уже не фіксував. Тобто сам графен в клітині, він також деградує, грубо говоря, і ну, кінцевим, в ідеалі, кінцевим продуктом є СО2 і вода. Якщо це, наприклад, графен класичний, просто карбон, кисень і водень. Безумовно, на практиці це малоймовірно, щось там по-любому залишиться. Але коли ми говоримо, наприклад, про смертельне захворювання і вводимо якісь антибіотики, чогось ні в кого не виникає питання, а давайте ми не будемо лікувати цього пацієнта, тому що антибіотики чи там якісь кардіопротекторні препарати будуть впливати на печінку. Ми лікуємо гострий токсичний стан. Так само і з графенами, чому б ні? Ну, мається на увазі, ну, з двох зол, звісно, так завжди, да. А це все треба вивчати і в умовах, які склалися в Україні. Цей проект був написаний ще до війни і зроблений. І всі колеги, які працювали над цим проектом зараз за кордоном. Да, у нас 2 публікації, Free Radical і ще якийсь Antioxidant Activity, щось. У нас опубліковані ці результати. Будь ласка, ще які питання є? Ще у нас є пару хвилин. Скажіть, будь ласка, чи порівнювали ви оксид графену зі звичайним графеном? Тому що я дивлюсь, у вас було порівняння з графітом, але саме з графеном робили. І якщо робили, то, можливо, які функціональні групи конкретно спричинили найбільш вагомий вплив на результати, тобто на позитивний результат. Є у вас така статистика? У нас, почну з того, що класичний графен без кисневмісних груп, він
не розчинний у водних середовищах. Тобто його ні ввести, ні що-небудь з ним зробити, як я кажу, то тільки для безпілотників і покрепче стол. У мене не підспиртувати, то да, то виходить. У мене не вийшло його навіть в ацетоні нормально розчинити. Ми розглядали тільки кисневмісні і намагалися його азотувати, тут є хімія поверхні, азотувати і вводити L-цистеїн. Цікаво є те, що майже всі 3 зразки поводяться однаково. Тобто вони плюс-мінус, якщо брати інсіту результати, вони плюс-мінус ведуть себе однаково. Це для нас теж є загадка, тобто ми такої думки, що все ж таки працює не хімія поверхні, а от та структурна матриця, яка мало залежить від кількості і якості тих функціональних груп, які знаходяться на поверхні. Може, працює саме функціональність тих груп, які ви наносите, вони стають більш гідрофільними, може, і тоді проникність більш краще в клітину? От цирковмісний зразок, себе оцей з L-цистеїном, він показав себе найкраще. Він і коронарний потік зменшував, і він дійсно більш водорозчинний. Азотвмісний зразок на наш подив спрацював найгірше. І вихідний такий зразок оксиду графену, він такий, так би мовити, нейтральний в цьому плані. Але якщо глобально подивитися, то там плюс-мінус, взагалі це такі моменти, які ми, як хіміки, не можемо, це треба дуже тонке обладнання, щоб вимірювати ці всі концентрації і вільних радикалів клітини, тому що у мене в пробірці там, не знаю, одна концентрація пероксиду водню, в клітині там зовсім інше все відбувається. І це таке екстраполювання дуже грубе. Це, початкові роботи. Тому... Так. Дякуємо нашому доповідачу. Дуже цікавий матеріал. Бажаємо успіху і подальших досліджень. So our next speaker is PhD student Marta Trzaskowska from Medical University of Lublin, and she will present the results called novel nanocomposite granules with high biocompatibility and optimal microstructural properties for filling small bone defects. Please, you're welcome to make a presentation, 15 minutes. Good afternoon. So can I share my screen now? Yes. Okay. We don't see your presentation, we see you. Okay. Yes, we see it. Okay. I'm sorry, give me a second. Okay. Good afternoon. My name is Marta Trzaskowska, and I'm a PhD student at the Medical University of Lublin. Hydroxyapatite granules are frequently used in orthopedics to fill bone defects. Bioceramics for effective bone regeneration should reveal high specific surface area, which increase bioactivity and bioabsorbability, and also high biocompatibility. Most of the commercially available hydroxyapatite granules are sintered at high temperature. This type of ceramics reveal high bioactivity and high similarity with natural bone mineral. However, it also has poor biodegradation and reduced bioactivity. Hydroxyapatite ceramic with high specific surface area, high microporosity, and improved bioactivity and biodegradation can be produced by low sintering temperature. However, this type of material also reveal high ion reactivity and cytotoxic effect on bone cells. Natural extracellular matrix of bone is a composite organic phase and polymer collagen.
Due to this fact, polymers and calcium phosphate ceramics are often used for production of bone biomaterial used in tissue engineering. Polymer phase ensures plasticity and accelerate biodegradation of material. Calcium phosphates ceramic, on the other hand, have osteoconduction properties, promote osteointegration of host tissue, and even sometimes exhibit osteoinduction. The aim of the presented research was to production of nanocomposite granules with high biocompatibility and optimal microstructure features for the treatment of bone defects. For the production of nanocomposite granules, nanohydroxyapatite was synthetic and combined with chitosan and agarose, or chitosan and kurdan, which serve as a binder for nanohydroxyapatite particles. Moreover, for the production of nanocomposite granules, gas foaming agent and lyophilization technique were used to improve surface area and porosity of the biomaterial. Also, hydroxyapatite granules sintered at high and low temperature was served as a reference material. So in the first step, we evaluated the most important factor, which is biocompatibility of the biomaterial. Nanocomposite granules and hydroxy temperature were non-toxic to mouse osteoblast and human fetal osteoblast cells line. Cell viability and TT test after 24 hours exposure to extract of chitosan and agarose and chitosan and kurdan granules were respectively 92 and 94% for mouse osteoblasts and 81 and 71% for human fetal osteoblast cell line. Nanocomposite granules, according to ISO standard, were classified as non-toxic material because cell viability after exposure on the extract from this material did not decrease below 70% of control. Additionally, lack of cytotoxicity of this material was improved by light depth Western staining and confocal microscope observation. Well flattened and viable, which mean emitting green fluorescent cells of mouse osteoblasts and human fetal osteoblasts are observed on the surface of the nanocomposite granules. Then we assess microstructural parameters. Nanocomposite granules were characterized by higher porosity than hydroxyapatite synthetic at high temperature. This nanocomposite granules porosity was also within the range of porosity characteristic for natural spongy human bones, which is for 30 to 90%. Nanocomposite granules also had a relatively high specific surface area, especially higher compared to hydroxyapatite granules synthetic at high temperature, but also lower compared to hydroxyapatite synthetic at low temperature. Increase in the specific surface area due to the increase of the surface in contact with, due to increase the surface of biomaterial in contact with body fluids, also increased bioactivity, biodegradation, and osteointegration of the material. We also assess microstructural, we also assess microhardness properties of the materials. Nanocomposite granules
review were characterized by higher Young's modulus than hydroxyapatite granules synthetic at low temperature, and chitosan and cordylan granules. These differences may be due to a higher porosity of this material, which is known to reduce mechanical parameter of biomaterial. We also assess surface roughness of nanocomposite material. And this is important parameter because influence the effectiveness of osteointegration material with the host tissue. As can we see in the images from stereoscopic microscope, nanocomposite granules had a very amorphous and rough structure. We also evaluated the microstructure of the granules by scanning electron microscope images. As can we see on the scanning electron microscope images, nanocomposite granules had a very rough surface with numerous cracks and irregular edges, similar to hydroxyapatite synthetic at a low temperature. The images from scanning electron microscope nanocomposite materials had the ability to induce the production of apatite on its surface. The resulting crystals had a spherical and hemispherical shape. Also, the calcium to phosphorus ratio of nanocomposite material and hydroxyapatite synthetic at low temperature was similar to calcium to phosphorus ratio characteristic for natural stoichiometric hydroxyapatite. On the other hand, hydroxyapatite granules synthetic at high temperature had an atomic ratio of calcium to phosphorus of 2.11, which indicated calcium-rich apatite layer. Calcium-rich apatite is an early phase of apatite formation, and this high ratio of calcium to phosphorus of hydroxyapatite synthetic at high temperature may indicate a lower course of mineralization process. Biodegradation test was assessed in two solutions simulating a bone resorption environment, which was collagenase first and lysozyme solution, and also hydroxychloride solution at the pH 4.5, also the solution of natrium chloride, 0.9% natrium chloride, were used to check stability of the biomaterial in physiological pH. And the obtained results showed that nanocomposite granules degraded significantly faster than hydroxyapatite granules synthetic at high and low temperature. In the solution of enzymes and also natrium chloride, we can see that chitosan and cordylan based granules dissolve faster than chitosan and agarose based granules. It was probably because the higher porosity and also a greater proportion of pores with a smaller diameter on the structure of these granules. Interestingly, hydroxyapatite granules synthetic at low temperature degraded slower than hydroxyapatite granules synthetic at high temperature. Although this difference were not statistically significant, and due to the high bioactivity of hydroxyapatite granules synthetic at
low temperature. This slight mass loss may be due to the spontaneous formation of apatite on the surface of the material. From the ion released from this material, we also can see on the picture, on the images from the confocal microscope, we can see a stain hydroxyapatite nanoparticles inside the macrophages, mouse osteoblasts, and human fetal osteoblast cell line, which indicated participation of the cells in a bioresorption process of nanocomposite materials. In addition, cells incubated with the degradation, with the particles generated from the biodegradation of nanocomposite granules were proliferate and had a normal morphology, which indicated lack of toxicity of the biodegradation, lack of toxic effect of the biodegradation product on cell viability. In biomaterial implantation, it's soaking in patient blood plasma. It's a required step in a procedure. And this is why the ability to absorption in a short time, a liquid, it's important to minimize the risk of bacterial postoperative infection. Obtained results show that nanocomposite material absorb very large volume of liquid in a very short time, and nanocomposite material absorb more liquids, significantly more liquids than hydroxyapatite sintered at high and low temperature. And this absorption ability of nanocomposite granules were probably due to its porous structure and a presence of polymer matrix, presence of matrix of polymers will have a great absorption ability. And both of the produced nanocomposite granules have a very high biocompatibility and improved microstructural features. However, due to the higher biocompatibility and more optimal mechanical parameters, granules produced of nanohydroxyapatite, agarose, and chitosan are more suitable for a medical application. Nevertheless, more studies are required to develop these nanocomposite granules. And thank you so much for your attention. Let's thank our speaker for such an interesting presentation. And we have several minutes for questions. So who would like to ask? Okay, you have in your composites two polysaccharides, agarose and kidlon. And in some cases, the parameters of your composites were similar, but in some cases different. How do you think it's related to slightly different chemical nature of those two polysaccharides, or just physical properties like, say, porosity or some other microstructure? So we produce two versions of these granules. One consists of chitosan, agarose, and nanohydroxyapatite, and second consists of chitosan, curdlan, and nanohydroxyapatite. And we did, in some cases, we evaluate different outcome from this material. I think because of this physical feature of this material, mostly because of differences in the porosity. It was also we also evaluate different outcomes from this average pore diameter, which is also parameter which
increase or decrease specific surface area. This specific surface area also can, the higher specific surface area can increase also bioactivity and biodegradation. So I think that mostly it's a case of physical feature of this material, and mostly the difference between the porosity and the specific surface area, I think. Okay, thank you. Thank you very No much. more questions. So let's thank again our speaker for a nice presentation. Thank you so much. And according to our program, the next presentation should be by Vladislav Viktorenko, but we have our missing speaker for the second presentation. And I think we give a word to this speaker, and after that, Vladislav Viktorenko will present his results. So the name of the presentation is New Hybrid Metal Tannic Acid Complex Hydroxyapatite Materials with Anti-Radical and Antimicrobial Properties. The speaker is Master of Science, Evelina Golubievska. Please, you're welcome to make your presentation, 15 minutes. Good afternoon. 1 minute. Is everything okay? Yes. Okay. So my name is Ewelina Gołębiewska, and I represent Białystok University of Technology, Department of Chemistry, Biology and Biotechnology. The subject of my lecture is New Hybrid Metal Tannic Acid Complex Hydroxyapatite Materials with Anti-Radical and Antimicrobial Properties. At the beginning, I would like to give you some information about tannic acid. Tannic acid is a well-water-soluble natural plant polyphenol. It can be found in various plants, such as various fruits, wine, beer, oak, white and black tea. Tannic acid contains numerous polar functional groups, hydroxyl and carboxyl, so it can easily interact with other materials. Moreover, tannic acid has the ability to strongly adhere to various substrates, such as hydrophilic, hydrophobic, or organic. Tannic acid also provides chelatic sites, hydroxyl groups, that can react with metal ions, such as zinc ions, copper ions. On the figure number 1, we can see the chemical structure of tannic acid. Methodology. Tannic acid complexes synthesis was performed according to the protocol. Complexes of tannic acid with selected metals were prepared by mixing the appropriately weighed mass of tannic acid with an aqueous solution of sodium hydroxide and metal chloride in a stoichiometric molar ratio of 1:1:1 at room temperature. The contents were centrifuged and allowed to dry at room temperature for 3 days. The resulting precipitate were transferred to Eppendorf type tubes for future studies. Deposition of tannic acid and its metal complexes on hydroxyapatite. For this purpose, tannic acid and metal chlorides were weighed so that the ligand to the metal ratio was 1:2, according to the results of determination composition of the complexes in solution. Then the acid samples were dissolved in 10 milliliters of methanol and transferred into flask, and a priori metal chlorides were added to synthesize the complexes. Then an aqueous suspension of hydroxyapatite was added, and the solution was topped up with distilled water dashes. The solutions were transferred to bottles and shaken for 24 hours at room temperature. Then the solution were
were centrifuged and pulled supernatant and left in an oven at 100 degrees to dry. The results. Determination of the composition of tannic acid complex with zinc and copper ions in solution with molar ratio method. As we can see, based on the obtained graphs of the dependence of absorbance on the molar concentration ratio of ligand to metal, it was found that the molar ratio of metal to ligand at pH equal 7.4 in both cases was 2:1. Antioxidant activity of tannic acid and its complexes was determined using DPPH assay. On the figure number 3, we can see the DPPH radical scavenging curve obtained for tested compounds. Based on these curves, we determined the IC50 parameter, which means the concentration of compound required to inhibit 50% of the DPPH radicals. In table number 1, we can see the values of obtained IC50 parameters for the tested compounds. The lower value of the IC50 parameter, the strongest antioxidant activity the compounds exhibit. As we can see from tested compounds, tannic acid complex with zinc exhibit the strongest antioxidant activity in this assay. Kinetics of the reaction of the tested compounds with DPPH radical. Based on the obtained results that we can see on the figure number 4, it can be concluded that the reaction of reduction of DPPH radicals by tannic acid is fastest during the first 30 minutes of incubation. In the last 10 minutes of measurement, the amount of reduced DPPH radicals increased by about 1%. For tannic acid complexes, the fastest reaction occurs during the first 10 minutes of incubation. After 60 minutes of the reaction practically comes to an end. Moreover, in our work, we tested the antimicrobial activity of tested compounds. As we can see on the figure number 5, the tested compounds show antimicrobial properties. Their relative cell viability varied depending on the concentration of the compound. The results of microbial analysis are varied. This may be due to the fact that some concentrations of compounds can have a stimulating effect, while at some concentration they can easily pass through membranes and have a toxic effect. On the next figure, we can see the results of spectroscopy analysis in the infrared spectra of the complexes compared to that of the tannic acids. Differences in the position of the corresponding bands are apparent. This suggests that the possibility that the metal ions are coordinated mainly by the hydroxyl groups at their aromatic rings and partly by the ester grouping. In the case of the spectrum of the complex with copper ions, a much greater number of band shifts or the appearance of new bands can be observed compared to the spectrum of the ligand alone. This may indicate partial oxidation or decomposition of tannic acid and a reduction of copper ions from +2 to +1 oxidation degree. On the next slide, we have figure number 4. On the infrared spectra of combination of hydroxyapatite with tannic acid and its complexes, a shift toward lower wave numbers of the hydroxyl group band can be observed, which may mean that tannic acid and its complexes adsorb on the hydroxyapatite surface by interacting mainly with residual carbonate groups and water molecules located in the hydroxyapatite network.
In addition, significant shifts in the bands assigned to the spectra of tannic acid and tannic acid complexes with tested metals, two vibration originating from ester and hydroxyl groups at the aromatic ring testify to the participation of these groups in interaction with hydroxyapatite. On the next figure number 8, we can see the marked metal binding sites in our tannic acid. The results of thermal analysis. Comparing the final residue of the compounds, it was noted that tannic acid complexes had several times more mass than the acid itself, which could be due to the presence of metals or their oxides, and thus differences in the stability of the compounds. Comparing hydroxyapatite and compounds deposited on it, hydroxyapatite alone was found to have the highest final mass, which may indicate that is more stable. But on the other hand, comparing compounds deposited on hydroxyapatite and those without linkages, the former was found to have much better thermal stability. Images taken with the CEM technique show that the structure of the acid is clearly spherical, while the complex with metals consists of blocks of intermediate shape. The structure of hydroxyapatite on the figure number 11.A. The structure of this hydroxyapatite is clustered, well developed, and visibly porous. Tannic acid deposited on hydroxyapatite on the point B resembles flakes and has a surface far less developed than hydroxyapatite itself, probably due to the position of tannic acid molecules on it. The structure of the combination of hydroxyapatite and tannic acid complex with copper ions is also flake-like, but is much more developed porous than that of hydroxyapatite and tannic acid junctions. The structure of the combination of hydroxyapatite and tannic acid complex with zinc ions is in the shape of unformed loops with a poorly developed outer surface. Study of the release of tannic acid and its complexes adsorbed on the surface of hydroxyapatite. On the figure number 12, we can see the percentage of DPPH radical inhibition by our studied compounds. Complexes of tannic acid with zinc and copper ions show significantly higher levels of DPPH radical inhibition, which may indicate the slow release of this complex from the hydroxyapatite surface, and thus its sustained antioxidant activity. In conclusions, tannic acid complexes with zinc and copper ions are formed in aqueous solution with pH equals 7.4. The molar ratio of ligand tannic acid to metal was 1:2 in both cases. Some CEM images and spectroscopy analysis confirmed the formation of complex in solid form. The tested complexes of tannic acid with zinc and copper ions exhibit antioxidant properties in DPPH assay. Uncomplexed tannic acid was found to have lower antioxidant properties than its complexes with metals. The complex of tannic acid with zinc ions showed greater antioxidant activity than its complex with copper. Moreover,
CEM images and spectroscopy analysis confirmed the formation of hydroxyapatite tannic acid linkages and its complexes involving ester and hydroxyl grouping at the aromatic ring. Tannic acid deposited on hydroxyapatite releases less than its complexes with metal ions, making the resulting adsorbed coating with tannic acid exhibit less antioxidant activity. In addition, complexes of tannic acid with our studied metal ions have better thermal stability than ligand alone. In addition, these compounds deposited on hydroxyapatite have better thermal stability than those without connections to hydroxyapatite. Tannic acid and our studies complexes with metal ions show concentration-dependent antimicrobial activity against tested bacterial strains and fungus. This research was funded by the National Science Center in Poland. Thank you for your attention. Thanks, our speaker, for an interesting presentation. And who would like to ask some questions? Okay, please. Thank you very much for very interesting lecture. Could you give the reasons for what did you use hydroxyapatite? What was the reason of deposition of this antimicrobial composition on hydroxyapatite? Thank you. Thank you for the question. So what can I say? Why hydroxyapatite? Hydroxy Looks like you muted your microphone because we don't hear you. Oh, excuse me. Okay. So once again, why hydroxyapatite? Hydroxyapatite, it was sorry, but I can't answer this question. Okay, you mentioned in conclusion that the thermostability of the complex with hydroxyapatite was better, maybe to have more stable, thermally stable samples. What do you think? Yes, it can be the reason. Okay, thank you very much. Thank you. Okay, the origin of tannic acid you used, was it commercial or natural extract, for example, from some it was plants? Commercial. It was commercial. So it was that formula that you provided in your slides. Okay, do you have an idea why metal complexes with tannic acid show much higher antioxidant activity with respect to tannic acid alone? It can be because of the maybe solubility maybe grows or some features of metal complexes. We know that some super antioxidants contain zinc or in the structure maybe this is also the case. It can be also the case, but the reason it could be that the metal ions that we used in our work can affect
can also affect on the antioxidant activity because some of these ions are in our organism and they are Okay. Thank you very much for your presentation, and we wish you good luck in your further studies. Thank you. Okay, and our next speaker is Vladislav Vivcharenko, PhD from Medical University of Lublin. And the title of his presentation is Biocompatible Hydroxyapatite Polymer Scaffold for Cartilage Tissue Engineering in Vitro. Please, you're welcome, 15 minutes. Good afternoon, everyone. Just give me a second. I will try to show my presentation. I hope you can clearly see prepared presentation, Yes, and you can also. Oh, great. Yes, we can see it. Yeah, give me. I will minimize Zoom because it's covering a hot part of my screen. Okay. So my name is Vladislav Vivcharenko, and I represent the independent unit of tissue engineering and regenerative medicine. It's Medical University of Lublin. And today my talk will be about hydroxyapatite polymer scaffold for cartilage tissue engineering in vitro. So the great varieties of different damages and lack of an effective universal healing method resulted in a great demand for new treatment strategies. In case of chondral injuries, they have a limited healing potential because of its avascular nature. There are no blood vessels inside this tissue. Nevertheless, there are a lot of typical conventional methods that are used nowadays all over the world. And on this slide, I mentioned a few and would like a little bit discuss of them. So the first one, the cheapest, the easiest to use is a microstructure. Is a technique where a doctor is cleaning the damaged tissue, a chondral damaged tissue, and then drill a holes in a bone in order to make a bone marrow be able to come out. The bone marrow possesses a lot of multipotential cells, stem cells, that are next responsible for healing both bone and cartilage tissue. The indication for this treatment is a small cartilage defect, and the best results are obtained for about 1 centimeter of this surface area of this area of the damage. The next one technique is an osteochondral allograft transplantation. In this method, just a typical allograft are transplanted from the donor to the host. The first step is mainly the same when the surgeon is cleaning the site of the damage, and then this allograft is just put it on the damaged area. Another technique, conventional technique, is the uses of alloplasts. Alloplasts are just synthetic materials that support tissue, and as we can see on this image on the top right corner. Nevertheless, due to some limitation of each techniques, the new strategy involves the use of a modern biomaterials, and one of the most popular that is used worldwide nowadays is a NeoCart that I showed you on the top, on the down right corner. So
the aim of my work was to produce a new scaffold based on these three compounds: a chitosan, a cooldown is a beta-1,3 glucan, and hydroxyapatite. These compounds were chosen because of their key features, for example, antimicrobial properties, biocompatibility, non-toxicity, and biodegradability in case of chitosan, non-toxicity, biodegradability, and a few key features of cooldown. Nevertheless, instead of hydroxyapatite, the situation is a little bit different, because during the production of hydroxyapatite, we got a step called a sintering. So it depends on the sintering temperature. We obtained a completely different hydroxyapatite with different features. As you can see on this graph, the same graph presented Marta today's. So we got like, in case of low temperature below 900 degrees, we got a reduced biocompatibility, which means that this hydroxyapatite is toxic, usually. Nevertheless, it possesses a very good physicochemical parameters, such as high bioactivity, high bioresorption, high specific surface area, and high porosity. The opposite situation we got when we use a high temperature, higher than 900 degrees. We got a completely biocompatibility compound. Nevertheless, when it comes to other parameters, they're significantly low. So the aim of the work was to produce a scaffold that can be used in case of cartilage tissue regeneration. Also, the secondary goal of my work is to answer the next two questions. So, what are the best cells that can be used in case of cartilage tissue regeneration? In like whole presentation and in our tests, we used mainly two types of stem cells. The first one derived from a bone marrow, and the second one derived from the adipose tissue. And the second question is, what is the most appropriate concentration, and also what is the most appropriate molecular weight of chitosan in case of production this type of scaffold? So we used also three different chitosans with different molecular weight: low, between 50,000 and 190,000, medium, up to 300,000, and high molecular weight chitosan higher than 3,000, as you can see here on these images. So the production of the biomaterial is quite simple. First of all, we dissolved chitosan in an acetic acid solution because it is the only one environment when, acidic environment is the only one where the chitosan can be dissolved. Then the other compounds are added to the baker. We mixed it in order to obtain a homogeneous mass. After that, this homogeneous mass is placed in a water bath for 20 minutes at high temperature, 95 degrees. After that, it is freeze-dried, and at the end, we obtain something that looks like this biomaterial I mentioned and presented on this picture. Also, we got a Polish patent application for this production. And here in this table, you can see different biomaterials that were produced using this method. Like in case of all these 9 biomaterials, low 1%, low 2, low 3, and so on, the production was the same. Nevertheless, these biomaterials are different in molecular weight of chitosan, as well as differ in a concentration of the chitosan we used, starting from 1% up to 3%. Due to the fact that all biomaterials, all scaffolds that are used in tissue regeneration must be non-toxic, we started our evaluation from biocompatibility tests. As you can see here, we use both 2 cell lines derived from, on the left, bone marrow, and on the right, from adipose tissue. And in order to evaluate the biocompatibility of our samples, we used 2 different tests. WST, first, in this test, we can measure the metabolic activity of the sample.
compare it to the control, and answer the question if something is toxic or not. As you can see, we got a significant reduction of cell viability compared to the control in case of some samples in both cell types. Also, this evaluation was conducted according to the international standard, which means that if the viability is lower than 70% comparing to the control, we are dealing with something that is toxic. After these results, the morphology of the cells was good. Nevertheless, we obtained a low enzymatic activity. So we used another test called LDH total, which means that in this test, we by lysing all the cells after they treated with the biomaterial, we can evaluate the whole amount of the enzymes inside the cells and answer the question if there are any differences between control and our tested samples. And as we can see, no differences were mentioned between tested biomaterials and control. Even more in case of bone stem cells, bone marrow-derived stem cells, we obtained even higher results comparing to the control, indicating non-toxicity of all our samples. Nevertheless, to confirm the obtained results, we used another cell culture test called live death staining. In this assay, we used two different reagents in order to stain our cells. If the cells are green, stained on green, it means that our biomaterial is not toxic. When the color of the cells is red, it means that our cell culture possess damaged cells that are stained with another reagent from this assay on this color. So on this picture, I just want you to know how a typical morphology of what is a typical morphology of these two stem cells. Nevertheless, here are results for our biomaterial, where you can see in the middle of the slide the differences between a molecular weight, like low, medium, and high. And starting from left to the right of the presentation, you can see the increase of the chitosan amount in the production biomaterials. So in this test, these cells were cultured on the top surface of the biomaterial for 3 days, and then they were stained with earlier mentioned reagents. As we can see, there are no red cells visible on these pictures, which means that our biomaterial is not toxic. You can see in these red frames biomaterials that possess and characterized with a higher biocompatibility, because we can see like significantly more green flattened cells on its surface compared to the last others samples. Nevertheless, we also mentioned that in some cases, for example, in a 1% low chitosan, we can see only a few spherical non-flattened cells, which proves that, for example, this type of biomaterial do not support cells adhesion, which is very bad results, because in case of cartilage tissue scaffolds, these types of biomaterial should support cells proliferation and cells adhesion. So after cell culture tests, we moved to mechanical properties in order to answer the question, is there any differences and any correlations between samples when it comes to molecular weight of the chitosan? And as you can see here, the results are really very different, and there is no visible correlation between the molecular weight and the type of and the results we obtained. In this test, we evaluated the compressive strengths by squeezing the sample and the Young modulus parameters on the right. After that, we moved to a porosity evaluation because in case of scaffolds, these types of biomaterial should support cell proliferation not only on the top surface, but also in a deeper layer of the sample.
As you can see on this graph, we measured a close, open, and a total porosity, and the results were a little bit different from the mechanical parameters. I mean that we observed a significant decrease in total biomaterial porosity with the increasing of a molecular weight, which I show you with these red lines. When we got low, medium, and high samples with 1% of the chitosan, the total porosity decreased. The same situation we can see in case of 2% chitosan in a sample and also 3. Additionally, we conducted a few images made by microcomputer tomography, where these results are confirmed. I mean a porosity, because you can also mention that in case of low molecular weight chitosan samples, there are lots of significantly more pores inside the biomaterials. Also, we can mention a few bigger like blue holes that are presented in red circles, which means that I should also optimize a little bit the production method, because during the production I need to transfer my mass from a beaker to a tube, and during this process it's very hard to make it without any bubbles inside the homogeneous mass. The confirmation of the porosity results are also visible in SEM analysis, where significantly higher pores and cracks are visible in case of low molecular weight based samples, a little bit more in medium, and the most stiff surface is observed in case of a high molecular weight based biomaterials. Also, we can see here the differences in surface roughness. Nevertheless, to be able to talk about surface roughness, I need to conduct some evaluation by another equipment. So to sum up on my presentation, I just want to say that the produced biomaterials were non-toxic and biocompatible for both tested stem cells. Also, the increase in the molecular weight caused the decrease in the porosity of the produced scaffolds. Also, I typed the most promising candidates that can be used in case of cartilage tissue regeneration, and they are 1% low and medium and 1% and 2% low and medium samples. Nevertheless, to be able to talk about scaffolds dedicated for cartilage tissue regeneration, a more advanced biological and physical chemical analysis should be done. Thank you very much for your attention. If you have any questions, do not hesitate to ask. Let's thank our speaker for such an interesting presentation. Who would like to ask questions to the speaker? Okay, hydroxyapatite is a well-known material also for restoration, not only cartilage, but bone itself. How do you think your materials would be efficient for the restoration of bone? And do you plan to conduct further studies in vivo, I mean on bones or cartilages of living organisms? So first of all, as you mentioned, hydroxyapatite is well known and widely used in case of bone regeneration. It's a typical calcium phosphate, and the top one, if I can say like that, for bone regeneration. Also, in our department, we did lots of biomaterials, mainly with the same, with some the same, with not mainly with the typical one polysaccharides I mentioned in the presentation, also with different, but hydroxyapatite was present in all innovations that we do. All biomaterials fabricated by our team
possess hydroxyapatite. If you asked me what is my opinion about the usage of this biomaterial in case of bone regeneration, I think that I'm 100% sure like that it will be it can be a very good candidate in case of bone loss treatment. Nevertheless, we should conduct like more tests, also an in vivo test. But all results that were presented today in my presentation are like preliminary tests. We should do also more, firstly, biological in vitro tests, such as, I don't know, the differentiation of the stem cells in case of cartilage chondrocytes or bone osteocytes. And then, of course, we will be trying like to move in the direction of in vivo, but nevertheless, like I think that this road will be quite long, and we should do firstly large amount of in vitro tests, and then I really hope that we will be able to switch from in vitro into in vivo evaluations. Okay, thank you. Those three molecular weight chitosanes you provided in your presentation, that's because in such a form they are available commercially, or you just have another thoughts in mind? Honestly, these three mentioned in presentation are available in Merck. They were bought by us from a commercial firm. But previously, I was working with chitosan obtained from a university in Gdynia in Poland. And this chitosan possessed a molecular weight much more higher. It was about 1 million kilodaltons. That's why I switched into a commercial ones in order to make some new research. Nevertheless, I can add that the chitosan is also a very known polysaccharide because of its antibacterial properties. Nevertheless, antibacterial properties of the chitosan are addicted to the molecular weight we are working with. In case of a chitosan I worked previously, we tried to do some antibacterial tests. Nevertheless, we do not confirm its high potential when it comes to fighting with bacteria. So I tried like this lowest molecular weight chitosans in order to see if they will be good candidates in case of antibacterial properties. Okay, thank you very much, and let's thank again our speaker. Thank you for interesting results. And we wish you good luck in your further studies. Hopefully, present on other further conferences. Okay, so our next speaker is Michael Nazarkovsky. He represents the Brazilian institution with cooperation of the team of scientists from also Ukrainian institution. And the title of his presentation is Structure and Anti-Cancer Activity of Fullerene Aminosilica Nanocomposites Decorated with Palladium-2 Complexes. Please, Michael, you're welcome to make your presentation, 15 minutes. Oh, yeah. Good afternoon, everybody. Can you hear me? Everything's fine? Yes, everything's perfect. Great. Okay, as can I see that my presentation is illustrated? Yeah, let me check if it's interactive so far. Oh, yeah, fine. Great. Okay, ladies and gentlemen, I guess my presentation is in the last in the line, and I guess, yeah, I'm afraid that it's gonna be the least biomedical as compared to the previous speaker, to the previous ones. Well, that's true. I'm the researcher at Brazilian institution,
And this study was performed in collaboration with Ukrainian colleagues and from a Ukrainian colleague with affiliation in Portugal, in International Iberian Nanotechnology Laboratory. This is why, since among the, among the participations, there are people who know me personally. I'm gonna give a little update about myself, who I am, what I'm doing right now, and give a few lines about my current institution. I'm affiliated now in the Department of Chemical and Materials Engineering at the Catholic University of Rio de Janeiro. I'm visiting researcher there. I got the project at this department and hosted by Professor Bojan Marinkovic. Yeah, and actually performing here my current study. In parallel, I've got industrial affiliation at Brazilian British company. I'm providing their scientific service, scientific advisor there as a chemist. And in additional part, I'm a member of cricket club in Rio de Janeiro, representing Rio de Janeiro as a cricket player here in Brazil. So far, I'm the first and the only Ukrainian here over the whole history of this club. Well, so now let's go back to the science. Well, there are a few reasons how to build the subject composite from these elements, from these fragments, which represent different chemistry completely. There is a still today, so far, there is a struggle for elasticity, for an anti-cancer among the anti-cancer agents. And palladium, as compared to the well-known platinum is less toxic. Moreover, it doesn't represent a cross resistance for other platinum group metals for relevant therapy. And fullerenes, the next component, was immobilized as silica nanoparticles first, on its surface, due to its biocompatibility, and there are lots of report about medical preparations, targeting delivery of medical substances using fullerenes, and also another reason is its low toxicity. Well, as its specific role as an anti-cancer agent, as a cancer fighter, fullerene is able to generate ROS, reactive oxygen species. But for that, this compound or composite based on fullerene, they need a kind of antenna, molecular antenna, to make it more sensible and to the light and effectively perform its role. And finally, the phosphonic acid. Actually, it was in our specific case, is a synthetic derivative. And our selection was based on its similarity to pyrophosphates. Also, they don't have oxygen as a bridge atom between two phosphonic groups. However, the results in the previous works and published reports, they speak for their compatibility with bone matrix and all used as a matrix to treat metastasis in the bone tissues, and also forming the complexes with palladium, with platinum metals. They facilitate the therapy. Well, so sorry, let's move to the slide with synthetic part. The synthesis was performed in a few stages. First, nanosilica with specific surface area 300 square meter per gram was modified by Aptis. This is a amino derivative of silane.
well, due to the after the hydrolysis under reflux, the surface of nanosilica was modified and possessed already amines to bound chemically with fullerenes, and on the second stage, this modified nanosilica was treated with fullerenes under 110 degrees C during 12 hours, also in toluene, yeah, and washed. Excess of toluene was washed in Suxlet apparatus, and after we got already modified, amino modified fullerene groups over the nanosilica surface. Another two stages included, or comprised actually, addition of palladium complex with such a calculation. It was calculated exactly to generate a ratio palladium to amino group 1 to 2. And in the final stage, the diphosphonic acid was added. It's represented here as a sweeter ion. And on the bottom of the slide of the scheme, such a scheme, exactly, literally scheme, schematic representation of the modified surface is available. So it's quite clear here that part of the surface is modified with fullerenes, and another, how to say, what's the word? Another functionality is due to the complexes formed with palladium and diphosphonic acid. Let me try to move to the next slide. Oh yeah. So as for characterization, focus was on the structure to know if our compounds are well distributed. I mean, the modificators are well distributed over the surface. What is their nature? What is their chemical state? Yeah. And finally, as I tried to figure out what kind of word I can use this application. Yeah, application is a biological test with mice. We used two microscopes, or SEM and TEM. SEM mainly to study the mapping, the chemical mapping, elements mapping over the surface, and have a clue after that what kind of elements are there, if palladium is present, even if it's present, how it is distributed, if the phosphonic acid present due to represented by phosphorus and nitrogen. And the XPS, the study was carried out to check if palladium can be detected there and what its chemical state, oxidation state is. As for biological tests, 10 male mice, 3 months old species animals were used for that. Lewis lung carcinoma cancer cells were injected into the backbone of mice, and after 10 days, the compounds, the cancer fighters were injected. As a control, there was a normal saline solution, physiological solution, was injected, and our composite was introduced, and both were injected in a neck region of mice, and the procedure was not daily, or not only daily basis, however, every other day. So during 5 days, the animals have been injected, and they received 5 dosages of control or of our synthesized nanocomposite. Let's move now for XPS. While interpreting the
signals of EXPS signals and the of palladium, two typical signals of the 3D. Palladium 3D were detected with visible shoulders, and the convolution revealed that mainly palladium is represented as nanoparticles, as nitrile nanoparticles. And a smaller part, a minor part, is in ionic 2+ form. I decided to check the literature for that to avoid any speculation, and actually had a discussion with the co-author, specifically with Professor Alexander Golub, about this. So still this matter is open for discussion. However, all the references, I devoted, I guess, 2 days for that, to find any opposite interpretation about this, any other hypothesis. However, all the XPS, all the articles reporting XPS, they claim such interpretation of the palladium signals. Well, the areas, as we compare signal areas between 2 states of palladium, so 3 palladium, nitrile palladium, its presence is more than 3 times higher than the palladium in type +2. Well, taking account, given the fact that, well, we don't have any reductor, any reducing agent for that, any reducing chemical, still there are some doubts if palladium there is nitrile. So this subject is left for the future discussions, but not in the focus anymore here in this work. Well, now TEM shows the how to say, very contrasting nanoparticles over homogeneously distributed over the whole composite. So this is why TEM was performed over the different regions to show and to prove its homogeneous distribution. Due to the contrast, it was concluded that these particles are palladium. Later on, I will show SEM, which supports such a conclusion. And after analysis of high-resolution TEM from 3 different images, I found that actually these 3 variances are not equal. So this is why I have to join all the results from all 3 images and give them as a final distribution altogether, because unfortunately their standard Tukey-Kramer analysis, means comparison analysis, show there is a significant difference between them. This is why it would be more correctly to join all them and give the final conclusion that average size there is 1.7 nanometer of these nanoparticles. Why it can be palladium? Why? Actually, now I personally performed SEM studies with EDS on the microscopy. And this is just a part of the results because I couldn't put all together in the single slide. However, to check if palladium is present in homogeneously distributed over the surface, I performed a mapping in different regions of the sample. Dedicated gas half of the day just traveling around the surface to find this proof. And what is important, that distribution of palladium is quite congruent to distribution of phosphorus. Near nitrogen I didn't provide here, but believe me, nitrogen is congruent with phosphorus because these both elements are present in this acid modificator. So palladium
However, also EDS is not a is not for quantification. However, it's estimated concentration was quite adequate to our expectations, and presence of phosphorus and nitrogen speak for successful modification with biphosphonic acid. Now let's go back for the final stage, biological studies. There were lots of characteristics, measured, collected to check biological condition of the tested rats, and one of them, main characteristic was a weight effect, or weight coefficient. Sorry. How the lungs weight was decreasing or increasing after the therapy, after injection of the cancer cells and therapy. And here I'm gonna be quite honest with you, since it was just a preliminary study, and unfortunately the weight coefficient is non-significant. It's less, it's reduced over the whole period of study. It's reduced, however, statistically, it's not significant. Another thing, the positive thing, that metastatic lesions in case of treatment by our subject composite are more than 2 times. Their number is more than 2 times less as compared to the control. If these observations didn't make us pessimistic about our expectations on the activity of the samples, because the main reason to use these materials, all in all, in the end of the story, is to involve them into photodynamic therapy, PDT. So if under these primitive conditions the material shows such an activity, even not so intensive, however, it's a base to introduce it for more advanced therapy. Well, and now part of these conclusions I've already expressed over the presentations, and now let me just crown it with such a summary. Well, homogeneous deposition of palladium has been proven by microscopy. XPS in the convoluted form, the convoluted spectra, claim presence of both states of palladium +2 and nitrile. TMM images speak for nanoparticles distribution of palladium within the region, within the interval from 1 to 2.7 nanometers. Diphosphonic acid, thanks to EDS mapping, is congruently distributed with palladium. And palladium, this is a kind of our hypothesis, to prove, to discuss somehow its nitrile form, is just to think. We think that these nanoparticles are composed of clusters, of agglomerated clusters of the complexes, which were formed quite close to each other. So this is why they form such clusters visible on the TEM images. Injection of the composite will reduce the number of metastases essentially, and reduction of weight coefficient is not so successful. Hence the action of our composite under set conditions is less effective as compared to possibly photodynamic therapy. And photodynamic therapy is proposed to be a more adequate approach to the presence of fullerenes, and together with action of palladium, they can be considered as good candidates.
Thank you very much for your patience, for your attentions, for your attention. There are some lines about the acknowledgements, and yeah, finally we came to the end. Thanks a lot. So let's thank our speaker for such an interesting presentation. And who would like to ask questions to our speaker? Okay, please. Yeah. Thanks, Michael, for such an interesting report. I have a question about your target material. As for me, it's very complicated. Why do you use silica? You can use fullerenes as matrix without silica. Do you think about this perspective? Well, I don't understand why you use silica as matrix. Yeah, matrix, silica, nanosilica, specifically these, how to say, nanoparticles of A300 is used as matrix for better control of chemical composition and put all together all of these components as fullerene and palladium complexes. Just to combine these. Why we use fullerenes at all in all this complex? Fullerene is used. Why do we need fullerenes in this purpose? Yeah, fullerenes are used here exactly for PDT, for photodynamic therapy, and palladium will help. Will support fullerene during its action. So for photodynamic therapy, fullerene will be the main player, the principal player. So you use silica matrix only for a better distribution, yes? Yeah, for distribution of both specific groups, for both components, as fullerene and as well as palladium complexes. Okay, thank you. Thank you. Who would like to ask some questions? Okay, Michael, your objects are quite interesting because they combine two different functionalities. I mean, fullerene and palladium complexes. And such material, why is it active in anti-cancer? Does it kills cancer cells, or does it prevent them from uncontrollable multiplication? What do you think? Well, it depends on the conditions, because on the slide I showed that these first conditions without light treatment, they are not so effective to treat this specific carcinoma, this specific cancer. So this is why the conditions must be applied in adequate form, not inadequate form, in adequate form. And in the perspective of such a photodynamic therapy is considered. I have no idea if the Institute of Oncology in Kyiv possesses such an equipment for that. For example, here in Brazil, our partners, they do. Really, we have a lab for photodynamic therapy. However, the samples right now are not with me, and still there is no project for that. These tests were performed, and actually this is a an honorous part for Ukraine. These tests were performed in Ukraine. The materials were synthesized in Ukraine. So the major part of this job was performed there in Ukraine, in Kyiv, specifically. Okay, and the fullerene addition to silica through amino group is quite an interesting approach. And how stable this bond when such silica comes in contact in liquid media?
fullerene stays at the silica surface, or it's some kind of desorbs from it. What do you say about it? Yeah, it's a good question. I guess I mentioned this part of the stage that during the synthesis, excess of, as in the first stage, excess of aptis, as in the second stage, excess of fullerene was eliminated due to washing, to exactly leave, to let only the stable, only modified groups stay over the surface. Well, what I mean, why actually aptis was added? To facilitate and to provide stability of fullerene on the surface. Without aptis, fullerene couldn't be applied, deposited over the surface. That's the idea. And to guarantee its stability, its chemical stability, chemical composition stability, this synthesis was performed. So the idea to add aptis is exactly to stabilize fullerene on the surface. Okay, no more questions. Thank you very much. Yeah, So thank wish you you all. good luck in your further studies, and hopefully you will present it in our next conference. Yeah, here. I perform every year here with different subjects. So this time decided to invade biology. Okay, thanks. Bye-bye. Thank you very much. So we have no other speakers, so our section is over. Thank you very much for your kind attention, especially those who was present here in our hall. And now it's coffee break, and after that it will be the poster session.